హలో. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ టాలీవుడ్ కబుర్లు. ఈరోజు మన నమ్మడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది కానీ 50వ ఎపిసోడ్. ఎన్ని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ రేంజ్ ఓర్ స్పీడ్ లాగా ఎంత త్వరగా మేము కంప్లీట్ చేస్తామని నా జీవితంలో అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక స్పెషల్ ఎపిసోడ్ మేము చేయబోతున్నాం. ఒక మూవీ డిస్కషన్. నాకెంతో ఇష్టం ఉన్న సినిమా, మై సెకండ్ ఫేవరెట్ మూవీ ఎవర్, అతడు. ఆఫ్ కోర్స్ డైరెక్టెడ్ బై త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, స్టారింగ్ మహేష్ బాబు, త్రిష, సోను సూద్ అండ్ a host of others. సో ఈ సినిమా గురించి లేకపోతే డిస్కషన్ చేయడానికి నా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు. ఒకడు అఖిల్, సో అయ్య గారు, యాక్చువల్లీ నాట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దెన్ అట్ ద సేమ్ టైం నా మంచి మిత్రుడు, ఇప్పటి వరకు ఈడు మూడో అపీరెన్స్ ఈ పాడ్కాస్ట్ మీద, ప్రణవ్. వారిద్దరు నాతో పాటు ఉన్నారు. సో ఈ సినిమా డిస్కషన్ చేయడానికి బేసిక్లీ మాకు ఒక ఎజెండా ఉంది. అదేంటంటే లైక్ మన ఫస్ట్ టైం సినిమా చూసినప్పుడు ఏమనుకున్నాం, దాని తర్వాత ఈ సినిమా చూసే కొద్దీ మన ఇష్టం ఎట్లా పెరిగింది, పాటల గురించి, రైటింగ్, డైరెక్షన్ గురించి, సినిమాలో ఏదో డీపర్ మీనింగ్స్ అవి అర్థం చేసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. కానీ తొడచూపులాగా మొత్తం లైక్ ప్రతి దాంట్లో డీటెయిల్ వెతకడం అది చేస్తాం అనేది నాకు తెలీదు. అండ్ దెన్ అన్నిటికీ ర్యాప్ కొట్టి ఎందుకు ఈ సినిమా ఇంత బాగుంది, క్లాసిక్ గా ఉంటుందని మేము దానికి ర్యాప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో యాజ్ విత్ ఎనీ డీప్ డైవ్ ఇంటూ అన్ ఓల్డ్ ఫిల్మ్, ఈ సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి చెప్పాలంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఈ సినిమా ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెప్పారు త్రివిక్రమ్. ఆయన నరేషన్ చెప్పినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పడుకున్నాడు. దాని తర్వాత ఐ థింక్ లైక్ బాబీ ఐ థింక్ బాబీ టైంలో కథ చెప్పారు 2002లో. బట్ ఆల్రెడీ నాని అండ్ అర్జున్ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ కమిట్మెంట్స్ ఉండేవి. సో అది చేసిన తర్వాత ఆయన బేసిక్లీ ఆయన ఒప్పుకున్నారు, సినిమా మొదలైంది. దాని తర్వాత అందరికీ తెలిసిన విషయమే ది రోల్ ఆఫ్ తాతగారు. సో సత్యనారాయణ మూర్తి వాజ్ ఒరిజినల్లీ ఆఫర్డ్ టు ద లేట్ శోభన్ బాబు గారు. బట్ ఆయన అప్పటికే లైక్ సినిమాల నుండి రిటైర్ అయ్యి అండ్ లైక్ ఆయన ఆల్రెడీ చేశారు. దాని తర్వాత మురళీమోహన్ ఆయన ఇంటికి ఒక బ్లాంక్ చెక్ పంపించారు. బట్ హీ సెడ్ ఐ రియలీ డి నాట్ డూ ఇట్. దాని తర్వాత రోల్ ఆఫ్ కోర్స్ నాజర్ గారికి వెళ్ళి ఎస్పి బాలు గారు డబ్బింగ్ ఇచ్చి ద రెస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ. అండ్ ఈ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే 2 సంవత్సరాలు తీశారు. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ రియలీ ఇట్. అండ్ మ్యూజిక్ పరంగా వస్తే ఆబ్వియస్లీ మణి శర్మ గారు did the music. This is obviously one of his all-time best albums and ఈజీగా చెప్పుకోవచ్చు. The lyrics were written by విశ్వ గారు and the late great సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు. అండ్ ఈ సినిమా గురించి ఇంకేమైనా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ది టెక్నీషియన్స్ ఎవరైనా పనిచేస్తారంటే నా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సినిమాటోగ్రఫర్ కేవి గుహన్, ఎడిటింగ్ బై నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్, ఆఫ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ ఇందాక చెప్పినట్టు మణి శర్మ. ఈ సినిమాకి నిర్మాత మురళీమోహన్ గారు. ఫన్నీ ఏంటంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్, ఆయన చాలాసార్లు చెప్పారు ఆయన బేసిక్లీ వేరే పనుల్లో బిజీ అవ్వడం వల్ల దిస్ వాజ్ ద లాస్ట్ ఫిల్మ్ జయబెరి ఆర్ట్స్ ఎవర్ ప్రొడ్యూస్డ్. అండ్ ఐ థింక్ అట్ ద టైమ్ ఇట్ వాస్ ద హైయెస్ట్ లైక్ బడ్జెటెడ్ తెలుగు ఫిల్మ్. సో ఈ సినిమా రిజల్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయింది అనుకున్నారు. అలాంటిది ఏం లేదు. ఏ యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ విత్ లాస్ ఉన్న ఒక సినిమా. బట్ డ్యూ టు మా టీవీ ఈ సినిమా డైలీ సీరియల్ గా చెప్పడం అనేది, అంటే మళ్ళీ రీకాస్ట్ అవ్వడం అనేది, దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్. సో స్పెసిఫిక్గా నా సంగతానికి వస్తే లైక్ హౌ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ అబౌట్ ద మూవీ వాజ్, ఐ థింక్ ఈ సినిమా 2007లో చూశాను. నేను ఎట్లా డిస్కవర్ అయ్యానంటే అప్పట్లో పేరెంట్స్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు దే యూజువలీ ఆల్వేస్ ఆస్క్ వాట్ డూ యూ వాంట్ అంటే, ఏం లేదు ఏమైనా కొత్త సినిమాలు ఏమైనా ఉంటే తీసుకురా. సో వాళ్ళు ఆదిత్య డివిడి ఆదిత్య వీడియో ద్వారా అతడు అనే సినిమా వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. ఐ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ వెల్. ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఫ్రైడే నైట్ ఈ సినిమా పెట్టి చూశాను. అండ్ బ్రూటలీ ఆనెస్ట్‌గా చెప్పాలంటే, నిజం చెప్పాలంటే ఐ డిడ్ నాట్ లైక్ ద మూవీ. బికాజ్ నేనేదో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాను, సినిమా ఎక్కడికో ఎళ్ళింది. బట్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఐ గాట్ టు బేసిక్‌లీ అండర్‌స్టాండ్ సినిమా గొప్పతనం ఏంటో. సో దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. బట్ ఫస్ట్ టైమ్ చూసినప్పుడు లైక్ నాకప్పుడు అర్థమైంది లైక్ ఇట్ వాస్ డెఫినెట్‌లీ సంథింగ్ డిఫరెంట్. బట్ ఇది బావుందా బాలేదా చెప్పుకోవడానికి లైక్ 10 ఏళ్ల వయసులో అంత నాలెడ్జ్ లేదు. సో yeah, that is the introduction. And yeah, over to you guys, whoever wants to take their time, or take their time explaining how they basically found out about the film. సో లైక్ నేను చెప్పాలంటే, మై ఐ గ్రూ అప్ టు బి ఎ బిగ్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్.
నేను కాదు, బట్ దెన్ మై పేరెంట్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బిగ్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్. సో ఎనీ మహేష్ బాబు మూవీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో వెళ్ళేవాళ్ళం. అంటే నాట్ ఫస్ట్ షో, బట్ ఈవినింగ్ షో ఉంటది కదా! ఒకసారి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్ వి యూజ్డ్ టు గో టు దట్ మూవీ. ఐ థింక్ ఐ వాస్ ఇన్ థర్డ్ గ్రేడ్. ఆహ్, అప్పుడు 'త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌కి' మా ఫాదర్ చాలా పెద్ద ఫ్యాన్. సో ఎళ్ళాము. అండ్ వి లవ్ ద మూవీ. లైక్ గ్రేట్ మూవీ అన్నట్టు అనుకున్నాం. సో ఐ థాట్ లైక్ ఇందాక తేజ చెప్పినట్టు వి ఆల్ థాట్ ఇట్ వాస్ ఎ బిగ్ హిట్. కానీ కలెక్షన్స్ రాలేదు. ఇట్స్ అబోవ్ యావరేజ్. బట్ మై ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అండ్ థాట్స్ వాస్ లైక్ నేను థర్డ్ క్లాస్. నాకు అక్కడ సినిమాలో పాటలు, యాక్షన్ కామెడీ ఉంటే సరిపోతది. అండ్ ఇట్ హాడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ అంత ఆబ్వియస్‌గా డీపర్ మీనింగ్స్ అండ్ ఆల్ థట్ అప్పుడు చిన్నప్పుడు నేను నోటీస్ చేయలేదు. హౌ ఇట్ గ్రూ లైక్ నాకు లైకింగ్ ఎలా పెరిగింది అంటే వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్‌స్టాండింగ్ ద వర్డ్స్, మీనింగ్స్, ఆ డైలాగ్స్ ఇవన్నీ 'త్రివిక్రమ్' డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ అని జెప్పాలి. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ రైటింగ్స్ ఇన్ మూవీస్ టిల్ డేట్. ఐ సో థింక్ సారీ టు ప్లగ్ ఇన్ యాహ్! బట్ నేను ప్రణవ్‌కి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా. లిటరల్లీ ఈ సినిమా మనిద్దరం మాట్లాడుకునే అప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ వి గో ఎ సింగిల్ వీక్ వితౌట్ నాట్ బ్రింగింగ్ అప్ అతడు. నేను అతడు. మన ఇద్దరం మ్యూచువల్లీ అగ్రీ అయ్యేదేంటంటే, త్రివిక్రమ్ ఎన్ని సినిమాలు తీసినా లైక్ దిస్ ఈస్ హిస్ మాస్టర్ పీస్. ఇంతకంటే మంచి సినిమా ఆయన లైక్ హీ కెన్ నెవర్ మేక్ ఎనీథింగ్ బెటర్. మేబీ క్లోజ్‌గా చేయొచ్చు. బట్ ఇంతకంటే మంచి సినిమా తీయడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. బట్ యాహ్! యాహ్! వి కెన్ లైక్ కాల్ ఇట్ హిస్ బెస్ట్ వర్క్ టిల్ డేట్. ఇంకోటొస్తదా అంటే వి ఆర్ డెఫినైట్‌లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ లైక్ ఇట్లాంటి మూవీ మళ్ళీ వస్తే ఎంకరేజ్ చేయడానికి. బట్ ఐల్ బి గ్లాడ్ ఇఫ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ కమ్స్. అండ్ దెన్ 'అతడు'కున్న రీవాచ్ వాల్యూ నాకు తెలిసి ఏ పాత మూవీస్‌లో ఉండదు. వెనెవర్ ఐ సీ ఇట్ ఐ ఫీల్ ఫ్రెష్. ఐయామ్ నాట్ యాహ్! లైక్ ఐ డిడ్ంట్ గెట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. నెవర్. నువ్వు చెప్పినట్టు మా టీవీలో డైలీ సీరియల్ టైప్ ఏస్తనే ఉంటాడు. వీక్లీ ఒక్కసారన్నా పక్కా మా టీవీలో కనిపిస్తది. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ యాస్ ఎ ఫ్యామిలీ వెన్ వి సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టీవీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం. చాలా చాలా నచ్చుతది. యాహ్! తేజ. యాహ్! I think so. On to me. So actually, in first ఇది like actually చిన్నప్పుడు I think either second or third class like Akhil, but నాకైతే I think first time నేను చూసినప్పుడు I think VHS cassette లో చూసాను. I think so because చిన్నప్పుడు like పెద్దగా తెలుగు సినిమాస్ ఇక్కడ ఉండేవి కాదు. Like ఇప్పుడైతే like ప్రతి థియేటర్లో తెలుగు సినిమాలు ఆడతాయి కదా. So I think then it was like a little bit of fresh air, like because I was just getting into cinema and everything, right? And అప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు I think first time Mahesh Babu చూసాను, and then ఆ తర్వాత అతడు చూస్తుంటే wow, he's this international spy, he's like the greatest action hero అని అనుకున్నా ఆ టైంలో. And then especially నేను నా తమ్ముడు especially ఆ climax scene చాలా బాగా చూసి imitate చేసావు, hey I'm gonna shoot you అని. But that was the freshest memory I remember of it. And obviously now like ఇప్పుడైతే like deeper meaning అన్ని like తెలుసు because it's like easily like ఎప్పుడైనా చూసినా it's the most, I think even to this day I think it's like the movie you could see over and over again, still find something new in it. Even like I think I was rewatching it during pandemic time. I think the scenes I laughed the most, I think Brahmi scenes ఉంటాయి కదా, dude కొడితే come on man, come on, and then he gets beat up, right? హిట్ మీ హార్డ్ యా. Yeah, అంతే. And then you can hear the cricket thing in the background. So I still feel like even to this day, I think nobody can beat that type of comedy. Nobody can beat that type of a story and engagement. And I think easily like any cinema Mahesh Babu chasing, I think this will be in his like top 3 forever. I think not just so. Those are my now freshest memories, and then I hope I can even discover more things about this podcast. అదైతే సో అదైతే పక్కా. సో నా నా లైక్ ఇష్టం ఈ సినిమాకి ఎలా పెరిగింది ఏంటంటే సింపుల్‌గా చెప్తా. నేను నేను యాక్చువల్లీ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైమ్ ఈ సినిమా ఉంది. సో మీరు కేపీహెచ్‌వి ఎవరైనా ఈ పాడ్‌కాస్ట్ వింటే మీరు కేపీహెచ్‌విలో ఉంటే లేకపోతే చివరి సందులో సరౌండింగ్స్‌లో ఉంటే అక్కడ ట్విన్ థియేటర్స్ ఉంటాయి. మల్లికార్జున అండ్ భ్రమరాంబ. సో మల్లికార్జునలో ఆ టైంలో అతడు వేశారు. భ్రమరాంబలో అపరిచితుడు వేశారు. అతడుకి టికెట్స్ దొరకలేదు. అపరిచితుడికి టికెట్స్ దొరికాయి. అండ్ అపరిచితుడు అప్పట్లో ఎలా ఉండేది ఏంటంటే ఒక టికెట్‌తో పాటు ఒక నైట్ మేర్ ఫ్రీ.
బికాస్ మొత్తం లైక్ మొత్తం గరుడ పురాణం గ్రిమ్ రీపర్ వస్తాడు కదా, ఆ తర్వాత దున్నపోతుతో చంపేయడం, ఈడైతే ఈడు జుట్టు తీయడం, జింగ్ 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 అని కళ్ళు లెఫ్ట్ రైట్ వెళ్ళడం. అసలు ఎందుకు వచ్చాను రా బాబు అని అనుకున్నాను. బట్ అండ్ దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా 3 years later 2008లో. ఒక చాలా వెరైటీగా ఉండే నేమ్లెస్ ఛానల్ ఒకటి ఉండేది. ఏం లేదు దాంట్లో. వాడు డైలీ అతడు వేసేవాడు. ఎందుకు వేసినాడో తెలియదు కానీ అఖిల్ చెప్పినట్టు అతడు సినిమా టీవీలో వస్తే అందరూ పడగట్టుకుని టీవీ ముంగడు కూర్చొని అదే చూస్తూ ఉంటారు. ఇట్ జస్ట్ బికేమ్ ఎ థింగ్. అండ్ దెన్ మా టీవీ కూడా నాకు బాగా గుర్తు. ఇండియాకి వస్తే నేను మా టీవీ వేస్తే కొంత గొప్ప ఏ రోజుకి నాకు తెలిసినంత వరకు దిస్ ఇస్ అ ట్రోల్. లైక్ ఇది నిజం కాదు, బట్ నాకెలా అనిపించేది ఏంటంటే సాయంత్రం 4 గంటలకి 7 వరకు అతడు వేస్తూనే ఉంటారు. అండ్ జనాలు ఏం చేస్తారు, పనులని మానేసి టీవీ ముంగడు కూర్చుని వాళ్ళు చూసేవారు. సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఈ సినిమాలో లైక్ ఏదో ఒకటి ఉంది. బట్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు సినిమా గురించి నేర్చుకోవడం ఇట్ టేక్స్ అ లాంగ్ టైమ్, రైట్? అసలు మంచి సినిమా ఏంటి, చెడ్డ సినిమా ఏంటి, ఒక మంచి సినిమాలకి ఏం బాగుండాలి బాగుండకూడదు అని చెప్పుకోవడానికి నాకేం అర్థమైంది ఏంటంటే క్లియర్లీ సినిమాలో ఏదో ఉంది. లైక్ ఎందుకు బాగుందని చెప్పుకోవడానికి దట్ ఈస్ వై వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ పాడ్కాస్ట్. నిన్న మొన్న ఈ సినిమా రీవాచ్ కొట్ట. ఐ స్టిల్ డోంట్ నో ది ఆన్సర్. లైక్ కాంక్రీట్ గా చెప్పాలంటే ఐ స్టిల్ డోంట్ నో ది ఆన్సర్. బట్ ఇందాక ప్రణవ్ చెప్పినట్టు జస్ట్ నువ్వు ఆ సినిమా ప్రతిసారి చూసినప్పుడు నీకు లైక్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. నీకు ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు, నీకు ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ కొట్టదు. సో ఇట్ జస్ట్ హ్యాస్ దట్ వైబ్ అండ్ రీవాచ్ వాల్యూ. సో దాని Can తర్వాత I అర్థం answer? Can I answer చేసుకున్న this? తర్వాత యా గో హెడ్. యా సో వై ఇంతక ప్రణవ్ చెప్పినట్టు Yeah. కామెడీ పార్ట్ ఉంది కదా, Yeah. ఎస్పెషల్లీ కామెడీ పార్ట్ ఇట్స్ వెరీ రిలేటబుల్ టు ఫ్యామిలీస్, ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్. సో ఇప్పుడు అదేంటది అందరు కలిసి డిస్కషన్ చేసుకోవడము, పూరి ఏమో తను అందంగా లేదు, బాబా అందంగా లేడన్నాడు అని చెప్పి అలగడము. These are all that are common things that will happen around in Indian families. ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంటే ఈ థింగ్స్ అన్ని అవుతా ఉంటాయి. అందరు కలిసి దోశలు తినడము, ఆ అమ్మమ్మ వచ్చి అందరికి తినిపించడము. దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్. వెన్ పీపుల్ వాచ్ దాట్, ఇట్స్ లైక్ వాచింగ్ దెమ్ ఓన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అరే బాగుంది కదా, ఇలా ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పి. నాట్ ద కిల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. దట్స్ సంథింగ్ that's a completely different issue. But and బ్రహ్మానందం వస్తాడు, ఎపిక్ రాయట్ అక్కడి నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ పంచెస్ పడతనే ఉంటాయి. సో వీ లాఫ్ ఎ లాట్. ఓకే, సో బ్రహ్మానందం ఇస్ అన్ ఎమోషన్ ఇన్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ. సో ఎవ్రీవన్ వాచెస్ హిమ్, ఎవ్రీవన్ లైక్స్ హిమ్. సో Athadu is a movie where it is very close to the heart of Indian families. Andukane నాకు తెలిసి it has a great rewatch value and why people will love it. And like Telugu audience ఈ మూవీని ఓన్ చేసుకున్నట్టు ఎవరు ఓన్ చేసుకోలే. I never I'm not more on social media, but I think this movie has zero hate. నేను ఎప్పటి వరకు అంటే నేను ఒక స్టాటిస్టిక్ చూసాను, లైక్ ప్రపంచంలో ఎంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు గెస్ ఇట్స్ లైక్ సమ్వేర్ క్లోజ్ టు 100 million వరల్డ్ వైడ్ తెలుగు వాళ్ళు. ఇప్పటి వరకు లైక్ సినిమాలు చూడలేని వాడు కూడా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హిమ్, రైట్ నీకు అతడు సినిమా అంటే ఇష్టం అంటే హీల్ సే yes. అలాంటి రెప్యుటేషన్ ఉంది సినిమాకి. అండ్ I've seen it to my many American friends ikkada. Nenu ippudu they like it. They sort of, yeah, it's nice. I never saw like a person telling Athadu is not great and all. Like ee podcast ki mundu I was discussing with Teja regarding any controversy avvacha deentlo ante, this is a movie with no controversy. It's great. It's lovable. It's very affable to be exact. Chala nachutadi naku. And you guys? I think నాకైతే ఏదో it's like a wholesome feel ఉంటుంది కదా, అమ్మ అన్నం అత్తుడు లాగా. It's like whenever ఎప్పుడైనా చూసినా it's like it's that same first feel, and then it's like you can watch it without knowing that there's like some uncomfortable scene వస్తుంది కదా అని like you don't have to feel bad about it, right? You can just watch it from start to finish with that same feel. And going to Akhil's point about like how families relating to it, like నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా like నా పిన్నిస్ బాబాయ్స్తో ఎప్పుడైనా వాళ్ళతో
spend time చేస్తుంటే like usually they used to always tease me like, hey, I'm stronger than you. అలానే సేమ్ ఫీల్ వస్తుంది కదా, because ఎప్పుడైనా like families can relate to it if at the end of the day what they want to see is something relatable to us, how they can see it on us on the screen. So maybe that's why అందుకని it's still a classic to this day without any Yeah. Yeah. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చెప్పినట్టు అమ్మ, అవకాయ్, అతడు ఎప్పుడు బోర్ కొట్టవు. దీంట్లో ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. మొన్న ఏంటది 20 ఐ థింక్ లాస్ట్ ఇయర్ అయ్యింది. ఆల్మోస్ట్ 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ క్రేజీ. వాళ్ళు అలా వైకుంఠపురంలో సెలబ్రేషన్ పెడితే అసలు లేదు. దీని గురించి చెప్తే ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు హాంట్ మీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బికాస్ ఓకే. ఆయనతో పని చేసే ఉద్దేశం ఉంది. బట్ బేసిక్లీ ఆ సెలబ్రేషన్స్ లో హీ కంపేర్డ్ అలా వైకుంఠపురంలో టు అతడు. నాకైతే లైక్ I basically in terms of the way people watch it in TV on the TV and ఓకే. రీవాచ్. yeah whenever it comes but నాకైతే రెండు సినిమాలకి ఎంత పోల్ అపార్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఏంటంటే అంత ఉంది. బికాజ్ అలా వైకుంఠపురంలో ఇష్టం లేని వాళ్ళు బోలంత మంది ఉన్నారు. బట్ అతడు ఇష్టం లేని వాళ్ళు దొరకడం చాలా కష్టం. ఇట్స్ లైక్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ నీడిల్ ఇన్ హే స్టాక్. చాలా కష్టం. సో ఐ కెన్ సే దాట్. ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే సో అబౌట్ ద రిలేటబుల్ ఫ్యాక్టర్ రైట్. ఈ సినిమాలో నాకేం ఇష్టం ఉంది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్లీ ఆ పూరి సీన్, పూరి అందంగా లేని ఒక సీను. ఆయన ఎవరు ఐ థింక్ గిరిబాబు కదా, గిరిబాబు ధర్మవరపు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడితో ఒకసారి మాట్లాడు. ధర్మవరపు చెప్తాడు డోంట్ వరీ అన్నయ్య ఐ విల్ హ్యాండిల్ ది మ్యాటర్ అని చెప్పి పైకి వెళ్తాడు. సే సారీ టు పూరి. సే సారీ టు పూరి. ఈడైతే చెప్పడు. తర్వాత చెప్తాడు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ వేద్దాం, నేను 3కి లెక్క పెడతా. వర్షం కురిసింది అనుకో అమ్మాయిలు అందరూ అందం అన్నట్టు, వర్షం పడలేదు అమ్మాయిలు అర్థం లేనట్టు. తర్వాత హేమ అడుగుతుంది అరే వర్షం కురవాలంటే ఎట్లా కురుస్తుంది రా, అట్లాగే ఇక్కడ ఆకాశాన్ని మెరపాలి అంటే 3 కాకుడు 3,000కి లెక్క పెట్టమంటావా? అదైతే నేను చేయలేను. అండ్ మేము లెక్కల్లో చాలా పూర్ బాబు, నేను చాలా రిలేట్ చేసుకోగలను. బికాస్ గ్రోయింగ్ అప్ స్కూల్కి వెళ్ళడం, ఇది చేయడం అది చేయడం, మ్యాథ్స్ అవన్నీ మా వల్ల కాదు. అండ్ ఇంకేమైనా సీన్స్ ఉన్నాయంటే బ్రహ్మీ సీన్స్ అన్ని. వాళ్ళు లిటరలీ కార్ దిగుతాడు, సార్ 100 ఇయచ్చు కదా, 100 ఇవ్వడం ఎందుకు, 5 రోజులు నాకు ఇద్దరు మళ్ళీ కలిసి వెళ్తాం. దాని తర్వాత వెంటనే వాడు చిన్న వాళ్ళ కొడుకు వచ్చి లైక్ డాడీ నాకేం తెచ్చావంటే ట్రైన్ తెచ్చా, వెళ్ళి పట్టాల మీద ఉంది. ఏం తెచ్చావంటే గిఫ్ట్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉంది, అక్కడ వెళ్ళి తీసుకో ఓకే అని చెప్పి. ఓకే. సో బ్రహ్మానందం ఇట్లా రాగానే లైక్ ఇట్లా ద మూమెంట్ హీ కమ్స్ అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ పంచెస్ పడుతూనే ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఏంట్రా ఇంటికి రాగానే పెళ్ళని తిడుతున్నావా అంటే వాడు లేదన్నయ్య వచ్చి 5 నిమిషాలు అయింది ఆల్రెడీ అంటాడు. ఐ వాస్ లాఫింగ్ లైక్ హెల్. బెస్ట్ డైలాగ్ ఏంటంటే ముసలోడు కానీ మహానుభావుడు. దాని తర్వాత వీడు వస్తాడు కదా, అరే పార్దు వచ్చాడు కదా, ఆడు వచ్చినప్పుడు ఈడేంటి ఎంత హైట్ ఉన్నాడు. అక్కడ ఇంకో డైలాగ్ ఏంటంటే అల్లుడిని సీజన్ పండగకి వస్తా పోతా మనోడు చెట్టు లాంటోడు పాతుకుపోతాడు అంటే అలుగుపోతాడు ఏదో ఒకటి చెప్పి. ఏంట్రా నువ్వు సరిగా చదువుకోలేదో, ఓ పార్దు మీ సిటీ వాళ్ళు అంతేనయ్యా, అందుకే నాలెడ్జ్ ఇస్ డివైన్, ఎంత తాగితే ఎంత బలం. అదే ఆ సీన్ లో ఎంత ఇన్నోసెన్స్ ఉంటదంటే, అండ్ వెన్ బ్రహ్మానందం ఇస్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీవన్ విల్ అగ్రీ, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ అవునా అని చెప్పి వింటా ఉంటారు. దెన్ మహేష్ బాబు బ్లోస్ ఇట్ అప్. ఆడొస్తాడు ఏంటది తర్వాత వాళ్ళు ఏదో బాల్ ఇరుక్కుంటది కదా, వాడు వస్తాడు ఇదేదో బాగుంది ఎట్టి ధర్మవరపుకి ఇస్తాడు. ఏంటయ్యా ఇంత పేస్ట్ వస్తుంది, పేస్ట్ అడగ అంటే నీకు ఏమైనా కావాలంటే అప్పుడు టూత్ పేస్ట్ అడగకూడదు, షేవింగ్ క్రీమ్ అడగాలి. ఆడు ఒక లుక్ ఇచ్చి ఆడు వెళ్తాడు. దాని తర్వాత ఆడు తీస్తాడు, అరే మా స్కూల్ బెంచ్ ఉన్నంత గట్టిగా ఉందిరా అని చెప్తాడు. నువ్వు కొడతావా? దాని తర్వాత నువ్వు కొడతావా అని చెప్పి, వద్దు బాబాయ్ అంటే నేను వాడిని కొట్టమంటట్లేదు, వాడే నన్ను కొట్టమంటున్నాడు. తర్వాత ఇట్లా కొడతాడు, ఏంటి జోకా, రాయ్, స్టోన్,
అరే హిట్ మీ హార్డ్ యా అని ఒక్క పట్టుని లాగితే ఆడ బేసిక్లీ టూత్ వేస్ట్ షేవింగ్ క్రీమ్ నాకు తెలియదు, అది మొత్తం బయటకు వస్తూనే ఉంటది అట్లాగే. And then background of cricket commentary, like, he hit it Cricket so hard. commentary. He hit it. Hit it out of the park. It goes for a 6. ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ స్టాప్స్ ఫర్ సెకండ్ అండ్ దాని తర్వాత ఈ గోస్ ఫర్ 6 అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైం అయితే ఎవడాడు ఏంటి బాబాయ్ అని చంపేస్తా పొడి చేస్తా అంటాడు, ఇది తాడు కొట్టడం ఎందుకు ఆడు ఏం చెప్తాడు నాకు సరి గుర్తులేదు. ఇక్కడ కడితే మొలతాడు, ఇక్కడ పడితే కాసితాడు, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కడితే పడతాడు. ఆడు మొత్తం చెప్తాడు. ఇప్పుడు బెడ్ మీద పడుకొని దుప్పటేసుకుని పడుకుంటాడు అంటే అందుకనే బోల్ట్ తీసేసా అంటాడు. బోల్ట్ తీసేసా ముందు ఆడ మెనక లాగుతుంది అమ్మా అనే బాబు అనే తాతయ్య, పార్దు అని చెప్పి మీ అమ్మ ఏమండి మా ఆవిడ అని డోర్ తెలిసి ఈడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. So yeah, I want to add something in this. ఇప్పుడు మనము like we were discussing something and suddenly ఒక last 5 minutes నుంచి ఏమైపోయిందంటే we were just discussing about dialogues ఎంత బాగున్నాయి అని చెప్పి ముగ్గురం ఒక్కొక్కటి గుర్తున్న డైలాగ్ చెప్తున్నాం కదా. మూవీ చూసిన తర్వాత అదే ఇంప్రెషన్ ఉంటే నాకు నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర స్కూల్ కి వెళ్తాము, ఆబ్వియస్ గా స్కూల్లో మూవీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము, ఇదే మాట్లాడుకుంటుంటే we used to enact డైలాగ్స్ చెప్పుకుని ఇట్లానే అరే టచ్ చేయరా నన్ను చూసావారా మన స్కూల్ బెంచ్ లాగా ఎంత గట్టిగా ఉందో, ఈ డైలాగ్స్ అన్ని నేను ఫ్రెండ్స్ తో చెప్తుండే. దట్ ఈస్ వేర్ వి లవ్ ద మూవీ మోర్. వి డిస్కస్ లైక్ నార్మల్ గా స్కూల్ కి వెళ్ళి ఆబ్వియస్ గా చిన్నప్పుడు కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకోము కదా. వి యూస్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ కామెడీ డైలాగ్స్ ఓన్లీ. ఫుల్ ఇట్లా డైలాగ్స్ చెప్పి అండ్ ఆబ్వియస్ గా చిన్నప్పుడు క్లాస్ లో టీచర్స్ లేపుతారు కదా ఏదైనా క్లాస్ కి, అరే డూ సంథింగ్ ఫన్నీ ఆర్ లైక్ యాక్టివిటీ పీరియడ్ అని ఉంటది మాకు. దాంట్లో లైక్ టీచర్ విల్ కాల్ అవుట్ నేమ్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ సింగ్ ఆర్ డాన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. నేను వెళ్ళి అతడు డైలాగ్స్ చెప్పేటోడిని. It was so funny. Definitely we'll get to that part. That is fourth, the writing and direction. I think majority అక్కడే ఉంటది. Next coming to ఇది అంటే ఐ థింక్ అందరికి తెలిసిన విషయమే. విల్ కమింగ్ టు సాంగ్స్ అండ్ మ్యూజిక్, బట్ తెలియకపోతే అందుకే ఈ పాడ్కాస్ట్ మీరు వింటున్నారు. బట్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఫర్ ద మూవీ. అసలు నా జీవితంలో నేను ఎంత లైక్ సంతోషం అయ్యానంటే ఆయన సినిమా చేయలేదంటే అంత సంతోషంగా. ఈ సినిమాకి మనీష్ శర్మ తప్ప ఇంకెవరు న్యాయం చేయలేరు. దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ ఫ్యాక్ట్. నేను ప్రణవ్తో ఎప్పుడు జోక్ చేస్తూ ఉంటా, మేబీ ఇట్స్ కొంచెం ఓవర్, బట్ నాకు లైక్ ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ బికాస్ హీఈస్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. కలేజా అండ్ అతడుకి వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుంటే ఐ థింక్ సినిమాకి ఇంపాక్ట్ లైక్ అసలు సగం తగ్గిపోయింది. ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ దట్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అప్ ఫర్ డిబేట్. బట్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే నేను ప్రణవ్ చాలాసార్లు చెప్తాం, మనీష్ శర్మ బీజిఎం ఎట్లుంటది ఏంటంటే నువ్వు బీజిఎం వినొచ్చు, నీ సినిమా అండ్ డైలాగ్స్ నీ కళ్ళ ముందునే రన్ అవుతూ ఉంటాయి సీన్ లేకుండా. ఈ సినిమా అట్లుంటది. నా ఫేవరెట్ బీజిఎం ఏంటంటే ఈజ్ పార్దూస్ హోమ్ కమింగ్. లిటరలీ ప్రతిసారి అది విన్నప్పుడు ఇది సీన్ ఏంటంటే పూరి మొగ్గేస్తుంది కదా, వాళ్ళిద్దరు స్టేషన్కి వెళ్తారు, స్క్రీన్ ఫేడ్ అవుట్ అయ్యి మళ్ళీ క్లారిటీలోకి వస్తుంది, ఆడు గేట్ తీస్తాడు, లోపల నడుచుకుంటూ వస్తాడు కదా. అది ప్రతిసారి విన్నప్పుడు లైక్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ గూస్ పంప్స్ ప్లస్ టియర్స్. దాని తర్వాత నేనేదో స్వర్గంలో ఉన్నట్టు గాల్లో రెక్కలు వచ్చినట్టు గాల్లో తేలుతూ ఉన్నా. దట్స్ హౌ ఐ ఫీల్ వెన్ ఐ లిసన్ టు దట్ వన్. అండ్ దెన్ ఏదైనా పొలం ఫైట్ కానివ్వండి. అండ్ ఇంకోటి నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు గొడవడతారు కదా అవును నిజం పాట ముందు, ఆ నీతో చెప్పనా లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆ రింగ్ టోన్ ఉన్నట్టు ఆ బీజిఎం అయితే లైక్ ఇట్ గేవ్ మీ అన్లిమిటెడ్ గూస్ బంప్స్. ఇట్ స్టిల్ డస్. అండ్ పాటల సంగతానికి వస్తే ఆఫ్ కోర్స్ అందరికీ ఇష్టమైన పాట ఏంటంటే అదరకు బదులే చెప్పేటి, ద ఇంట్రడక్షన్. మై ఫేవరెట్ సాంగ్. For a lot of people it's greatest hero introduction song. But ఈ సినిమాలో ఏ పాట అయినా సరే there's 6 songs కదా. సో అదరకు కానివ్వండి, పిల్లగాలి అల్లరి అండ్ నీతో చెప్పన, చందమామ. నా ఫేవరెట్ అయితే అవును నిజం. ఐ డోంట్ నో వై బట్ ఇట్స్ స్టిల్ ఇన్ అమేజింగ్ సాంగ్. అండ్ దెన్ ఐ థింక్ చాలా మందికి ఇష్టం ఉన్న పాట మా ఫ్రెండ్ గాడు యాంటోన్ ఉంటాడు, హీఈస్ ఫిలిపినో అమెరికన్. వాడు ఇప్పటి వరకు ఒక 30 తెలుగు సినిమాలు చూస్తుంటాడు. సో ఆడితో ఎప్పుడు జోక్ చేస్తూ ఉంటా ఎవరు తెలుగు ఉన్నావు అని. బట్ వాడు ఫేవరెట్ సాంగ్ ఈ సినిమాలో పిలిచినా రానట్ట. వాడికేం అర్థం కాలేదు ఆ పాటలు, వాడు సబ్ టైటిల్స్ చూసి సినిమా చూశాడు కానీ హిస్ ఫేవరెట్ సింగర్ ఇస్ కార్తిక్. సో ఐమ్ లైక్
ఓకే. అంటే ఈ పాటలో క్లియర్‌లీ ఏదో ఒకటి ఉంది గదా! బట్ యాహ్! అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ది టిపికల్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఫ్యామిలీ సాంగ్ గదా! వెడ్డింగ్ సాంగ్ అదంతా. అండ్ అది మొత్తం ఉంటది. బట్ యాహ్! పాటల విషయానికొస్తే లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ గైస్ ఫేవరెట్ బీజీఎమ్స్ అండ్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్? ఐ థింక్ నాకైతే నా ఫేవరెట్ బీజిఎం ఏంటంటే ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ షాట్ ఏదైతే ఉందో లైక్ చిన్న పార్ట్ ఐ మీన్ నందు లైక్ ఆ టీ ఇస్తుంటే ఆ పోలీస్ హుహు. ఆఫీసర్ షూట్ చేసి పారిపోతారు కదా. ఐ థింక్ ఐ లైక్ దట్ వన్ బికాస్ జస్ట్ దట్ హాంటింగ్ ఇస్ ద మిక్స్ ఆఫ్ హాంటింగ్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ లైక్ దట్ థ్రిల్ ఉంటుంది కదా. లైక్ వాట్స్ గోనా హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ టు దిస్ కిడ్ రైట్ అని యాహ్! ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకైతే. అండ్ దెన్ I guess favorite song నాకైతే obviously Adariki Badale, probably obviously, and then Chandamama I like as well. ఓకే. చందమామ ది ఎంటైర్ సాంగ్ ఇస్ గుడ్. ఆ ర్యాప్ తప్ప షకబకబౌ చికబకబౌబౌ షేక్ 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 షేక్. షకబౌబౌ. అరేయ్! నువ్వు ఏం జెప్తున్నావురా? అసలు సీతారామ శాస్త్రి మహేష్ రాసాడో బాబు లేదో నాకు అవుట్‌ఫిట్ తెలీదు గానీ మహేష్ బాబు అవుట్‌ఫిట్ వెన్ 'షక బూమ్ బూమ్' ర్యాప్ కమ్స్ ఈస్ అమేజింగ్. అసల సెక్స్ క్రేజీ ఉంటాడు. అసల ఒక బాండానా యేసుకొని, స్పెక్స్ పెట్టుకొని యూ కెన్ నెవర్ ఇమాజిన్ మహేష్ బాబు డూయింగ్ దట్ రైట్ నౌ. బొమ్ Ah, యాక్చువల్లీ నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు. ఐ థింక్ తలకి బ్యాండానా ఉంటది. నీకి గూడా బ్యాండానా ఉంటది. నీకి ఐ గూడా డోంట్ బాండానా రిమెంబర్. ఉంటది. యాహ్! దట్ అది యూ 'సర్కార్ వారి' పాటలో ట్రై జేశారు. 'మమ మహేష' పాట కోసం అంత వర్కౌట్ అవ్వలే. బట్ ఆ పాటకి, ఈ పాటకి ఎంత తేడా ఉందో దేర్ ఇస్ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. బట్ యాహ్! ఐ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ అప్. ప్రణవ్ ఇంట్రో షాట్ గురించి మాట్లాడాడు నేను కాబట్టి, నేను అరే! ఈ చెప్పచ్చా? సినిమాకి యూ రేటింగ్ ఎట్లా ఇచ్చార్రా? నాకెప్పుడు డౌటేస్తూ ఉంటది. ఫస్ట్ 15 నిమిషాల్లో 2 తలకాయలు వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకోటి లిటరల్లీ ఒకడు వేస్ట్. ఆడు అబ్డోమెన్ కోస్తాడు ఒకడిని. అండ్ దెన్ ఓకే. ఇంకోటి ఐ థింక్ వితిన్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకుంటా. రాజీవ్ కనకాల ఆడు మెడక పేలిపోతది. అరే! యాహ్! సినిమాలో ఎంతమంది చచ్చిపోతారు. యూ రేటింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇంకోటుంటది. ఎవడాడు బ్రహ్మజీ వస్తాడు గదా! ఆ ఆ! మొత్తం ఫైట్‌లో ఆడు కత్తి తీసుకొని లిటరల్లీ అందరిని కోస్తారు. అండ్ యూ సీ ఇట్ టూ లైక్ ఒక బ్లడ్ డ్రెంచ్డ్ నైఫ్ ఉంటది. అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఈవెన్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ ఆ మార్బల్లు ఆ గోలీ రికషే అయ్యి వాడి తలకాయ గూడా పేలిపోతది. అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ లైక్ సినిమాలో ఉండే ఒక డౌట్స్ ఏంటంటే నాకొక్కడికే ఉంటది. బట్ ఐ గెస్ దే లైక్డ్ మహేష్ బాబు బ్యాక్ దెన్. అరే! మహేష్ బాబు సినిమా కదా! యూ రేటింగ్ ఇద్దాం. ఐ గెస్ దే డిడ్ంట్ లైక్ హిమ్ వెన్ బిజినెస్ మ్యాన్ కేమ్ అరౌండ్ అండ్ సినిమా మొత్తం బ్లర్ చేసి ఏంటిది మ్యూట్ చేసారు. బట్ యాహ్! సో మై ఇంప్రెషన్ అబౌట్ మ్యూజిక్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఇస్ అరే లైక్ నాకు ప్రణవ్ చెప్పినట్టు ఫర్ మీ ఇంట్రడక్షన్ షాట్ లైక్ వాస్ గ్రేట్ అమేజింగ్. ఇప్పుడు అక్కడ లైక్ సో లైక్ పరిగెడతా ఉంటారు. ఒక దగ్గర తర్వాత అప్పుడు చెప్తాడు. సాధు చెప్తాడు పార్థుకి, "నువ్వు పారిపోరా! నువ్వు పారిపో. ఆ పోలీస్ నన్నొదలడు. నన్ను చంపేస్తాడు" అంటే ఒక క్రేజీ అప్పుడే ఉరుమొస్తది. ఉరుము రాంగానే ఇట్ కట్స్ టు పార్థుస్ ఫేస్. పార్థు విల్ టెల్ పార్థు చెప్తాడు. "వాడు రాడు. ఎందుకంటే చంపేసా" అని చెప్పి. దెన్ ద టైటిల్ సాంగ్ స్టార్ట్స్. పూనకాల్ లోడింగ్ ఇన్ థియేటర్. ఐ విష్ ఐ ఎన్వీ ఐ హాడ్ నెవర్ వాచ్డ్ దట్ మూవీ ఇన్ మై చైల్డ్‌హుడ్. ఇప్పుడు థియేటర్స్‌లో రిలీజ్ అయ్యి నేను ఈ ఏజ్‌లో చూసుంటే మాత్రం మాస్‌గా ఎంజాయ్ చేసుంటా ప్రాబబ్లీ. oh, definitely. I think just like ఏదైతే like ఈ కొత్త ట్రెండ్ ఉంటుంది కదా like రీల్స్ పాత సినిమాలని I think next one obviously I think Athadu I think ఈజీగా ఆ ఒక్క షాట్ కి ఈవెన్ లైక్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎంట్రీకి I think whistles I think ఈజీగా. యాహ్! విజిల్స్ పడే సీన్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఆర్ సో హై. ఫ్యామిలీ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఎంతైతే ఉంటారో ఇట్లా మాస్ సీన్స్ కూడా టూ మెనీ ఉన్నాయి. అండ్ మహేష్ బాబు వాస్ లుకింగ్ గ్రేట్ ఇన్ దిస్ మూవీ. అండ్ యాహ్! ఐ అబ్సల్యూట్‌లీ అగ్రీ విత్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు లైక్ ద బల్క్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఏంటంటే ఐ థింక్ రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఉంటది. ఓకే. నేనొకటి అండ్ ఇంకోటి చెప్పినా గదా! లైక్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ వై దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి యాక్చువల్లీ అఖిల్ నువ్వు చెప్పావు గదా! ఈ సినిమాకి ఏం కాంట్రోవర్సీలు లేవు. దేర్ యాక్చువల్లీ ఈస్. బట్ అది ఎ ఏం ఏం జెప్తారంటే ఒక పాత 'సల్మాన్ ఖాన్' మూవీ ఉంటది.
నాకు తెలిసినంత ఐ థింక్ ఈ సినిమా సల్మాన్ ఖాన్ కూడా గుర్తుండదు. ఓకే. ఓకే. అది సల్మాన్ ఖాన్ డజంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ మూవీస్ బ్రో. యాహ్! ఐ డోంట్ థింక్ సల్మాన్ ఖాన్ కూడా గుర్తుండదు. బట్ ఆ సినిమా కథ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ది సేమ్. ఒక కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్ ఉంటాడు. ఒక మినిస్టర్‌ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. బట్ ఆ వాడు ఫ్రేమ్ అవుతాడు. సో, బేసికల్లీ ఆ లైన్ తీసుకొని త్రివిక్రమ్ ఏం చేశాడంటే తెలుగులో తీశాడు. బట్ నేనెట్లా ఆలోచించానంటే ఈ సినిమా, అంటే ఒక సినిమాకి ఏముండాలి? మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. నో మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ మంచి స్టోరీ ఉండాలి. విచ్ దిస్ ఫిల్మ్ హాస్. అండ్ నువ్వు ఆలోచించే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కదా! బికాజ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ మోస్ట్ కమర్షియల్ ఇండస్ట్రీ. ఉండాల్సిన కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దిస్ ఫిల్మ్ హాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ ఇట్ టేక్స్ ఎ డిఫరెంట్ అప్రోచ్. అది ఎలా చెప్పాలంటే నీకు ఆ సినిమా ఏందిరా 'వెంకీ' గదా! 'కృష్ణ భగవాన్' క్యాంటీన్‌ని పిలిచి నీకు యాక్షన్ గావాలనా? కామెడీ గావాలనా? సస్పెన్స్ గావాలనా? రొమాన్స్ గావాలనా? మంచి పాటలు గావాలనా? ఫైట్‌లు గావాలనా? ఏం గావాలనా? అంటే ఇట్ హాస్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ స్టోరీ జరిగే విధానం, తీసే విధానం ఐ థింక్ అట్ ద టైమ్ దట్స్ వై ఇట్స్ లైక్ అ పాత్ బ్రేకింగ్ ఫిల్మ్. బికాజ్ వాళ్ళు ఎంత డిఫరెంట్‌గా తీశారు. అండ్ ఇట్స్ లైక్ ద మోస్ట్ క్లాస్ వే యూ కెన్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్. బికాజ్ ఒక సిమిలర్ సినిమా ఏంటంటే నా ఒపీనియన్‌లో ఈజ్ 'మిర్చి'. అది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాడు ఎవడో గొట్టంగాడు. వాడెవడో ఎవడికి తెలీదు. ఒక ఇంట్లో చేరుతాడు. అండర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అనదర్ డిస్‌గైజ్ గదా! బట్ వాడేం జేస్తాడు వాడేం చేస్తాడంటే ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ వాడన్నీ తీరుస్తాడు. అండ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ బేసిక్‌లీ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్స్ డన్ ఇన్ ఎ మోర్ లైక్ మాసివ్ వే గదా! విలన్ దగ్గరికెళ్ళి తొడ చూపించడం, లేకపోతే తొడ కొట్టడం, కత్తి పట్టుకోవడం ఇయన్నీ చేస్తారు కదా! ఈ సినిమాలో. నువ్వు 'అతడులో' చూస్తే ఇట్స్ డన్ ఇన్ ద మోస్ట్ క్లాస్ వే. సో, అంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఆ స్టోరీ బీట్స్ చూస్తే దే ఆర్ సో ఫెమిలియర్. బట్ ద వే ఇట్స్ హ్యాండిల్డ్ ఈస్ సో లైక్ అడెప్ట్ అండ్ ఇన్ సచ్ అ మాస్టర్‌ఫుల్ వే అని నేను చెప్తా. సో, అండ్ రైటింగ్ సంగతానికొస్తే ఒక సినిమా నేను మొన్న ఫిల్మ్ ఐ రీసెంట్‌లీ లైక్ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ వాస్ 'సీతారామం.' ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో నువ్వు ఏ పాయింట్ ఎతికినా గదా! దేర్ ఈస్ ఎన్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. లిటరల్లీ ఎవ్రీథింగ్. అరే! ఇక్కడ లాజిక్ లేదు, అక్కడ లాజిక్ లేదు. ది ఓన్లీ ఫ్లా ఇన్ థట్ మూవీ ఈస్ వాడు గౌతమ్ మేనన్ దగ్గరికెళ్ళడం, "సార్ నాకు 2 మంత్స్ లీవ్ కావాలంటే" వాడు జస్ట్ క్యాజువల్‌గా ఇచ్చేస్తాడు. బట్ ఎందుకది చేస్తాడు? హి వాంట్స్ టు మీట్ ఎవ్రీబడీ గదా! సో, దట్ ఈస్ లైక్ ది ఓన్లీ ఫ్లా నాకనిపించింది. 'అతడులో' అయితే నువ్వు ఏ పాయింట్ ఎతికినా, అరే! ఇట్లా ఎందుకు జరిగింది? అట్లా ఎందుకు జరిగింది? ఇట్లా అని చూస్తే నేను మొన్న గమనించాను యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఎవడైనా మర్డర్ చేస్తే గదా! ఎవడైనా దొరకాలంటే జనరల్‌గా పోలీసులు ఏం జేస్తారు? ఫస్ట్ బ్యాంక్స్‌కి వెళ్తారు. బట్ ఈడు చాలా క్లెవర్‌గా అది డైవర్ట్ జేశారు. బికాజ్ వాళ్ళేమనుకుంటారు డబ్బు తీసుకొని ఇంకెక్కడో పెడతారు. బట్ వాళ్ళెక్కడ స్టోర్ జేస్తారు? వాడు సాధుని కలిసిన తర్వాత సాధువు జెప్తాడు. వాడి డబ్బులన్నీ బ్యాంక్‌లోనే ఖర్చు పెడతారు. సో, బ్యాంక్‌కెళ్ళి ఆడు బేసిక్ క్రాస్ చెక్ జేస్తాడు. ఓకే. సేమ్ అకౌంట్ నంబర్, సేమ్ సిగ్నేచర్. బట్ ఆడేం జేస్తాడు? హి కుడ్ హావ్ డైరెక్ట్‌లీ వెంట్ టు ద హౌస్ అండ్ అడిగేవాడు గదా! ఆహ్, నా నాజర్ ఇంటికెళ్ళి హి కుడ్ హావ్ ఆస్క్డ్ కదా! ఇక్కడ పార్థు యాహ్! అని ఎవడు లేకపోతే నందు కోసం ఎంత బ్రిలియంట్ లైక్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ ఏంటంటే 'ప్రకాష్ రాజ్' బయటికెళ్ళినప్పుడు దేర్ ఇస్ ఎ పోస్టర్ అన్నమాట. అదే ఆ! పోస్టరు మహేష్ బాబు అండ్ చిన్నప్పుడు రాజీవ్ 'పార్థు' కనకాల తప్పు. ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు 12 ఇయర్స్ మిస్సింగ్ గదా! ఆ యెస్. పార్థు అనే యెస్. అబ్బాయి. యెస్. యెస్. అక్కడ ఓహ్! నంబర్ దొరికి వాడు అక్కడికి ఫోను జేస్తాడు. ఫోను చేస్తాడు. ఆ! యాహ్! సో, దట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. యాహ్! అండ్ అండ్ దెన్ ఫోను యాహ్! చేసినప్పుడు లైక్ ఆబ్వియస్‌లీ హి ఈస్ ఎ వెరీ బ్రిలియంట్ సీబీఐ ఆఫీసర్. యాహ్! కాల్ చేయంగానే ఆహ్, నందు అని అంటాడు. పార్థు అని అనకుండా. నందు అని చెప్పగానే మహేష్ బాబు అంటాడు. దొరికావు అని చెప్పి దెన్ ఇట్ గోస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ బ్రిలియంట్ ఆ సీన్ మాత్రం. యాహ్! అండ్ దెన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ రైటింగ్ ఎంత బావుందేంటంటే, ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టు అరే! ఈ సినిమాలో డైలాగులు లిటరల్లీ ఒక్కోటి ఒక బుల్లెట్. ఆడు ఫస్ట్ టైము ఏంటి కోటతో మాట్లాడినప్పుడు కదా! ఆహ్, నన్ను చూడాలి ఆడేదో చెప్తాడు. గన్ నే చూడాలంటే నేను చూడొచ్చు. చెప్తా. కానీ బుల్లెట్ యాహ్! చూడాలంటే చచ్చిపోతావు అని చెప్తాడు కదా! హ్మ్. సో,
అంటే లైక్ ఏదైనా సరే రైటింగ్ పరంగా డైలాగ్. అండ్ ఇంకోటి నేనేదో లైక్ రెడిట్ లో ఉన్న దేర్ పేజ్ రెడిట్ టాలీవుడ్, ఐ హేట్ ఇట్. ప్రణవ్ అది గిల్టీ గిల్టీ ప్లెజర్ అది ప్రణవ్కి. రోజు అక్కడ ఏదో ఒకటి చూసి నాకేదో పంపిస్తూ ఉంటాడు, బట్ ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. బట్ ఆ పేజ్ లో ఎవడో ఒకడు అతడు గురించి వాడు చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు. ఈ సినిమా ఎందుకు బాగుంది ఏంటంటే, రైటింగ్ ఎంత బ్రిలియంట్ గా ఉంది ఏంటంటే, ఇందాక చెప్పినట్టు రైట్, ఇట్స్ టిపికల్ స్టోరీ ఆఫ్ గై గోయింగ్ టు విలేజ్ అండ్ సాల్వింగ్ ఆల్ ఫ్యామిలీస్ ప్రాబ్లమ్. బట్ ద వే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. దాని తర్వాత ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటూ ఆ ఫ్యామిలీ లైక్ ఆ రిలేటబుల్ ఫ్యామిలీ సీన్స్ కదా, అవి కూడా ఉన్నాయి. అండ్ వాడు ఇంకో పాయింట్ ఏం రేజ్ చేసా ఏంటంటే, ప్రకాష్ రాజు వాడు జాబ్ యాక్చువల్లీ వాడు హ్యాండిల్ చేసిన విధానం, ఇట్స్ వెరీ రియలిస్టిక్. లైక్ ఒక సిన్సియర్ అండ్ ఆనెస్ట్ ఆఫీసర్ గా వాడు పనిచేస్తాడు. యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ది ఎంటైర్ ప్రకాష్ రాజ్ ట్రాక్ మైట్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. నాకు కొన్నిసార్లు అట్లా అనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆ ఫస్ట్ సీన్ వాడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాడు కదా, ఎంత బ్రిలియంట్ సీన్ ఏంటంటే, ఈ మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఇక్కడ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఈ గన్ ఈ బుల్లెట్ నుండి కాల్చలేదు. పోనీ వాడి దగ్గర వేరే గన్ ఉందా మేము అనుకుందాం, కానీ ఇలాంటి షాట్ నుండి ఏం లేదు. మూడోది, అలాంటి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వాడు అక్కడ కాల్స్తే అంత వాటేజ్ లో బుల్లెట్ సౌండ్ వినడం ఇంపాసిబుల్. మూడోది, ఆల్రెడీ షార్ట్ ఐ థింక్ జరిగిన తర్వాత పోలీసులు ఈ బిల్డింగ్ వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ 7 minutes time లో. టిప్డ్ ఆఫ్ కదా. యా సో ఈ మొత్తం దాంట్లో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ హియర్. సో వాడంతా డాట్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా. అండ్ దెన్ అట్ ది ఎండ్ అంటే ఇదే హైలైట్ కదా. దాని తర్వాత ఏమైంది, బిల్డింగ్ నుంచి దూకాడు సార్. ఇక్కడ నుంచా వీడు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళుంటే ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ Gold వచ్చేది. అది బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ త్రివిక్రమ్. బట్ డైరెక్షన్ చూస్తే వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ఫస్ట్ 15 minutes కదా. ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, ద ఫస్ట్ 15 minutes ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ మీరు ఎంత టెక్నికల్ ఫినెస్ చూస్తారంటే అంత ఫినెస్ చూస్తారు. అండ్ యాక్చువల్లీ లైక్ నాకే డౌట్ వస్తుంది, లైక్ వై లైక్ ఫస్ట్ 15 minutes వాడు ఎందుకు చేశాడు. ఐ థింక్ బేసిక్లీ వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఈడు ఒక అనాథ కదా, దిస్ ఆర్ఫెన్. వాడి జీవితంలో లైక్ ఏం లేదాడ. సో వాడికి ఏం తెలుసు, వాడు బేసిక్గా జనాన్ని చంపుతూ ఉంటాడు, వీడికి ఎటువంటి కంపాషన్ ఏం లేదు. పెద్ద అయిన తర్వాత వాడు ఇంకా అట్లాగే చేస్తూ ఉంటాడు. అండ్ బేసిక్లీ ఐ థింక్ బేసిక్లీ జస్ట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద హీరోస్ క్యారెక్టర్ అండ్ రిలేషన్షిప్ ఇదంతా. దాని తర్వాత అసలు కథ మొదలవుతుంది. ఐ విల్ ఫినిష్ విత్ దిస్. ఈ సినిమాలో 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే, ఆ ఫస్ట్ ఆ ద్రోహం చేసిన వాడు చంపి ఆ చేసీన్ ఉంటది కదా, మహేష్ బాబు గోడ ఎక్కుతాడు. గోడ ఎక్కిన తర్వాత వాడు గోడ నుండి హ్యాంగ్ చేస్తాడు. ఆడు సోను సూద్ మొత్తం బాడీ ఒక్క చేయితో లేపుతాడు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో లేపుతాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో లేపుతాడు. అరే వీడికి. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద హైట్ కదా, వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, అసలు వాళ్ళు ఎలా కిందకి దిగారు అనేది ఎవడికి తెలియదు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, వాళ్ళు రూఫ్ మీద ఉన్నప్పుడు కదా, ఆడు చాలా కన్వీనియంట్ గా వెయిట్ చేసి హీ వెయిట్స్ ఫర్ హిమ్. చరణ్ రాజ్ ఆడ కాచుకుండగా హీ వెయిట్స్. అండ్ దెన్ నాకేంటంటే, అసలు ఆ రోప్ ఎంత ఉందరా లెంగ్త్, ఆడు బిల్డింగ్ పైన నుండి మూవింగ్ ట్రైన్ వరకు ఆడు వెళ్తూనే ఉంటూ హీ జస్ట్ క్యాచెస్ ద ట్రైన్. అండ్ it's Law so of convenience. yeah, it's so convenient. But sorry, I know I've been talking a lot, but ఈ పాయింట్ చెప్పకపోతే నేను ఎంత ఏదోనో నాకే తెలియదు. ఈ సినిమాలో నా ఫేవరెట్ సీన్ మాకు తెలుసులే. ఈ సినిమాలో నా ఫేవరెట్ సీన్ అయితే ఇంటర్వల్ తర్వాత మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ తనికెళ్ళ బన్నీ గారు విల్ ఆల్వేస్ బి. ఆయన ఎన్ని సినిమా చేసినా నాయుడు. ఆడు మగాడ్ర విద్య, ఎవడైనా కోపంలో కొడతాడు, లేకపోతే ఇంకేదో కొడతాడు. ఈడేంటా చాలా శ్రద్ధగా కొట్టాడు, ఏదో గులాబీ ముక్క అంట కొడుస్తున్నట్టు, ఏదో గోడ కట్టినట్టు. ఆడ మగాడ్ర బుజ్జే. తర్వాత ఆడు చెప్తాడు ఆ మొత్తం దాంట్లో నా ఫేవరెట్ లైన్ ఏంటంటే, ఆ తర్వాత ఆడు చెప్తాడు కదా, అన్ని బండ్లు ఎందుకురా బుజ్జే, కాఫ్ తీసి పెళ్ళగానే వెళ్తున్నావా ఏంది అండ్ ఆడు చెప్తాడు. ఫేవరెట్ లైన్ ఇప్పటి వరకు సినిమాలో, ఇట్స్ స్టిల్ ట్రూ టుడే.
అన్ని బండ్లు తీసుకెళ్ళకరా నాన్న, పెట్రోల్ రేట్లు కూడా పెరిగాయి. అండ్ లాస్ట్ లో ఒక డైలాగ్ వదులుతాడు, ఓసిని అబ్బా ఆపరే, చూసావా నిశ్శబ్దం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో, అందుకే మర్డర్ కూడా అంతే వైలెంట్ గా ఉంటే ఉండాలి. మర్డర్ అంత వైలెంట్ గా ఉంటది. సో యా, యాక్చువల్లీ మొత్తం సినిమాలో నా ఫేవరెట్ సీన్ అయితే అదే. అంటే టనికెల బర్ని ఇంపాక్ట్ ఎంత బాగుంటది ఏంటంటే, హీఈస్ ఓన్లీ దేర్ 2 సీన్స్ ఇన్ ద మూవీ, బట్ నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ ఆ పాత్రని నువ్వు గుర్తు చేసుకుంటావు. దట్ ఈస్ ద బ్రిలియన్స్ ద రైటింగ్ ఇన్ దిస్. సో నేను చెప్తే నేను కూడా పెద్ద మనోలాగ్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు సినిమా గురించి. అంతుంది సినిమాలో. ద రైటింగ్ వాస్ గ్రేట్ ఫర్ మీ. నువ్వు ఇంతకు చెప్పావు కదా, లైక్ ఆ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అయితే కామెంట్ చేయలేము. ఇట్స్ జస్ట్ లా ఆఫ్ కన్వీనియన్స్. వాడు సింపుల్ గా రోప్ వేసుకుని ట్రైన్ మీద దూకేస్తాడు, అండ్ దెన్ దాన్ని కవరప్ చేసుకోవడానికి త్రివిక్రమ్ రోడ్ దట్ డైలాగ్, ఏంటి వీడికి ఒలింపిక్స్ కి పంపించుంటే ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేది అని. సో సో హీ మేక్స్ ఇట్ అప్. అంటే ఇట్స్ ఓకే, ద మూవీ వాజ్ సో గుడ్ దట్ ఈ పాయింట్స్ ఎవరు కన్సిడర్ చేయలేదు బయట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సేమ్ థింగ్ వినయ్ విజయరామలో లైక్ ఈగల్ సీన్ ఉంటది కదా, వల్చర్ సీన్. సో దట్ ఈస్ టాక్డ్ అబౌట్. లైక్ ఈ రెండు సిమిలర్ అని చెప్పట్లే, బట్ దెన్ ఫ్యూ థింగ్స్ డోంట్ మేక్ సెన్స్. బట్ దెన్ అరే థ్యాంక్స్, యాక్చువల్లీ ఆ సీన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అప్ బికాజ్ ఇక్కడ లాజిక్, మనం లాజిక్ లో మాట్లాడుతుంటే ఓకే, వాడికి రోప్ ఉంది, ఆ ట్రైన్ ఎక్కాడు, వాడైతే వాడికి లేదు, వాడు గ్రాండ్ క్యానియన్ ఎక్కి హైదరాబాద్ టు బీహార్ వెళ్ళిపోతాడు డైరెక్ట్. ఏ రోపు ఏం లేకుండా కాదు, ట్రైన్ కూడా ఎక్కడాడు, వాడు జస్ట్ రూఫ్ మీద నిలబడి ఆడ వెళ్తాడు అక్కడికి, అండ్ గుర్రం ఎక్కుతాడు. బట్ యా సారీ, కంటిన్యూ, నువ్వు ఏదో చెప్తున్నావు. సో లైక్ రైటింగ్ దగ్గరకు వస్తే త్రివిక్రమ్ పుట్ హిస్ సోల్ టు ద మూవీ. చాలా 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 డీటెయిలింగ్ ఇచ్చాడు నువ్వు చెప్తున్నట్టు. ద హోల్ ప్రకాష్ రాజ్ సాగా, ఫర్ మీ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద మూవీ ఇస్ ప్రకాష్ రాజ్. ఎందుకు అంటే స్టోరీ బయట రన్ అవుతుంది, బట్ ప్రకాష్ రాజ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ హూ అన్ఫోల్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే నీకు ఒక ఆడియన్స్ కి స్టోరీ మొత్తం అర్థమయ్యేది ప్రకాష్ రాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచే. ఎందుకంటే ప్రకాష్ రాజ్ ఒక్కొక్క క్లూ దొరుకుతా ఉంటది, మనకు కూడా ఓ ఇలా జరిగిందా ఇలా జరిగిందా ఇలా జరిగిందా స్క్రీన్ మీద తెలుస్తా ఉంటది. సో ఐ లవ్, సో ఇంకా ఎందుకంటే లాస్ట్ కూడా, అండ్ యునో వై ఐ సెడ్ దిస్, మూవీ ఎండ్స్ విత్ ప్రకాష్ రాజ్ కాలింగ్ like Nandakumar as Pardu. That's where the movie ends. So Prakash Raj was great, and his career best performance ananu, but then his performance was just brilliant. And Naku, sorry, just to plug in there, I'll say 2 things. I forgot to mention this. ప్రకాష్ రాజ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదా కే విశ్వనాథ్ గారు ఆఫీస్ లో, అదైతే ఆడొస్తాడు, తర్వాత చెప్తాడు ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడుగా ఎన్ని సినిమాలు చేశాడు అంటే, వాడు సినిమాలు లిస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతాడు. ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణలో చేసిన సినిమా పేరు కాదయ్యా, ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణ నటించిన ఐ వాంట్ టు నో ద నంబర్, దట్స్ ఆల్, తెలీదు సార్ అని చెప్తాడు. తర్వాత ఫైల్ ఇస్తాడు, ఫైల్ చూసి చాలా టైం పడుతుంది సార్. ఆహా ఓకే, చదవడానికి ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది, చదివిన దాంట్లో అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది, చదివిన దాన్ని యాక్చువల్లీ ఏదో ఒకటి చేయడానికి ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది, ఇస్ దిస్ విత్ ఇన్ యువర్ క్యాపబిలిటీ ఆర్ నాట్, దట్స్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ అని అడుగుతాడు. ఆడ ఫైల్ పట్టుకుంటాడు అని జారుతుంది కూడా, అంత ఓకే ఉందా. దాని తర్వాత చెప్తాడు ఏంటది సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఎన్ని సినిమా ఏదో ఒకటి చెప్తాడు కదా, ఎన్ని సినిమాలు చేశాడు, నేను 2 మనుషులు పంపిస్తున్నాను, వాడు చూస్తాడు, వారిద్దరు టర్న్ చేసుకుని అరే మీరు కాదయ్యా మీకు లోక జ్ఞానం ఉన్నది 0, మీరు వెళ్ళండి. లాస్ట్ ఆడికి ఫోన్ చేసి ఒరే మా మనవరాలు ఏ ఛానల్లో కృషి చేసి ఒకసారి కనుక్కొని వాళ్ళ మీద కేసు వేయండి, గోళదలు పోతుంది. యా. And then the other thing I wanted to plug in was, అరే ఇది రాజీవ్ కనకల మార్క్ రోల్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ప్రతి సినిమాలో సంపిపారు దొరుకుతారు ఆయన్ని. టిపికల్
మొన్న లిఖిత్ భయ్ ఉన్నాడు కదా, లిఖిత్ రోస్ట్ వాడ పాడ్కాస్ట్, అవినాష్ చెప్తాడు ఒక ఎపిసోడ్ లో ఎలా అంటే ఇదేంటి ట్రైన్ స్టోరీస్ గురించి చెప్తే ఆడు చెప్తాడు ఏంటంటే ఇది అతడు సినిమాలో సార్ కాఫీ తాగుతారంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ లో ధన్ అంతే పోయాడు. సో ఐ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ హీస్ దేర్ ఫర్ 5 minutes. అండ్ ఇంకోటి నేను చెప్పాలి, బ్రిలియంట్ ఇది ఎక్స్చేంజ్. వాళ్ళు దిగుతారు, వాడు అడుగుతాడు బాబు ఇది ఏ స్టేషన్, ఇది రైల్వే స్టేషన్ అని చెప్తాడు. అండ్ దెన్ నేనేం ప్లగ్ ఇన్ చేయాలంటే ప్రకాష్ రాజ్ కెరీర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నావు కదా, అరే నేను నిజం చెప్తున్నా నాకు ఒక్కటే వస్తుంది, ఒక్కడు ఆ సీన్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళిద్దరూ పారిపోతారు అండ్ వాళ్ళు హైవే మీద ఉంటారు, ఒక బండి వస్తుంది, ఈడొస్తాడు, ఆడు ఏం చేస్తాడంటే అరే నా నుండి బంగారం పట్టుకెళ్ళు మళ్ళీ ఉంటా లైక్ వాడు ఏదో చెప్తాడు, తర్వాత చెప్తాడు నా హార్ట్ అని పట్టుకెళ్తే నేను ఏం చేయాలరా, మై లైఫ్ వైఫ్ నా గుండెకాయ నెత్తుకెళ్ళిపోయావు కదరా. దాని తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఒరే నీ కొడుకు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు కానీ తుంగభద్రలో నెత్తురు ఎట్లా పొంగి పారుతుంది మీరు చూసుండ్రు, ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు, ఏదో ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు. ఓబుల్ రెడ్డి ఓపీ ఫేవరెట్ పర్ఫార్మెన్స్. బట్ యా ప్రణవ్, ఓవర్ టు యూ. సారీ. I think the first thing, I think this is like I think one of the beginning scenes in the cinema. I think Kota Srinivas he calls one of his henchmen, right? I think they're supposed to like double transfer any out in the, and then I think one part, I think Mahesh Babu accidentally a henchman he just hits him on the shoulder. He said sorry. He's like it's okay. And then Kota Srinivas like hey, ain't okay. And then he just walks away. వాడు వీడు కాకపోతే వాడు ఇంకెవడో అయ్యి ఉండాలిగా. లేదు అక్కడ డైలాగ్స్ అయితే హైలైట్. అడుగుతాడు ఏంటి పేపర్ చదువుతున్నావు, మీకేదో తెలుసు సార్, ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి ఏముంది, పైన పేపర్ చదువుతున్నావు కింద జర్రు అని లాగిపోయారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, పేపర్ చదివి నువ్వు ఇంటికి వచ్చేసాయి సార్. తర్వాత చెప్తాడు ఇంకో ప్రాబ్లం సార్, ఏంటి బ్యాగ్ చిరిగిపోయింది సార్. అదే ట్రైన్ ఎక్కి వచ్చేసే కలిసి కుట్టించుకుందాం. అదే నువ్వేం బాధపడకలే నాన్న, కలిసి కుట్టించుకుందాం. సో అదైతే హైలైట్. ఇంకోటి వాళ్ళు సయ చేసింది ఆడు మొత్తం ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా, ప్లాన్ చేసినప్పుడు దీనికి ప్రొఫెషనల్ కావాలి, చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది. కోట ఆడి దగ్గర తిరిగి అవునన్నా హైదరాబాద్ బాగా డెవలప్ అయింది, అన్ని ఇక్కడే దొరుకుతాయి. So I would like to add 2 points. First point is it is picture perfect role for Trisha. No one could have justified Puri's role than her. A cuteness gani, a allaritanam gani, like she was perfect. She nailed it according to me. That's one point. And the second point is no intaka Teja cheptunnavu kada, like solving oka ఎవ్వరు లేని ఇంటికెళ్ళి ప్రాబ్లమ్ లైక్ ఎవరు తెలియని ఇంటికెళ్ళి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాడని. టు యాడ్ టు దట్ పాయింట్ హీ గోస్ దేర్ అండ్ ఫైండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్. ఒక డైలాగ్ లో పిన్నికి చెప్తాడు, ఇంత బెంగగా పిన్ని అంటది అన్నం పెట్టే ముందు, అదే ఎవరితోనో గొడవబడి వస్తాడు కదా, గొడవబడి వచ్చిన తర్వాత వాడికి చేయి కట్ అయితే అన్నం తినిపిస్తూ అంటది, ఏడుస్తూ ఉంటాడు మహేష్ బాబు, లైక్ హీల్ నాట్ క్రై, కళ్ళలో నుంచి లైక్ ఏడిపోస్తా ఉంటది, ఆపుకుంటా ఉంటాడు. ద పిన్ని సేస్ అరే ఇంత బెంగగా ఉంటే ఎప్పుడో వచ్చేయాల్సింది కదరా, ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు వెయిట్ చేసావంటే ఇల్లు ఇంత అందంగా ఉంటదని తెలియదు అత్త అంటాడు. దట్స్ వేర్ లైక్ హీ సాల్వ్స్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్, హీ ఫైండ్స్ ఇట్. అతడు అనే మూవీ ఎందుకంటే అతనికి ఎవరు లేరు అక్కడ వరకు, బట్ దెన్ దేర్ హీ ఫైండ్స్ ఫ్యామిలీ, హీ నోస్ ద ఎమోషన్స్. సేమ్ థింగ్ త్రిషాతో కూడా అంటాడు కదా, నాకు ఇవన్నీ తెలీదు, నువ్వు ఎప్పుడు అందంగానే ఉన్నావు, లైక్ చందమామని రోజు చూస్తాము కానీ అప్పుడప్పుడే అప్రిషియేట్ చేస్తాము, చందమామ ఎప్పుడు అలానే ఉంటది కానీ లోపం మనలో ఉంది, మనం మంచిగా ఉంటే అన్ని మంచిగా కనిపిస్తాయి. దట్స్ వేర్ అదే చెప్దాం అనుకున్నా. దట్ ఈస్ పార్ట్ 5. దీనికి ఒక ర్యాప్ చేయాలంటే అంటే రైటింగ్ డైరెక్షన్ పరంగా యాక్చువల్లీ దట్స్ ఫనీ. మేము గంట సేపు సొల్లేస్తాం, ఇప్పటి వరకు హీరోయిన్ గురించి ఒకసారి కూడా మాట్లాడుకోలేదు.
That's most of the TFI movies. లేలే ఐ బట్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు బి ఆనెస్ట్. ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే, ఇది అరవింద సమేత ఫిల్మ్ కంపానియన్ ఇంటర్వ్యూ, హేమంత్ కుమార్ ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. ఆడేమడుగుతాడంటే లైక్ మీ సినిమాల్లో హీరోయిన్స్ లైక్ ఒక రకంగా ఉంటారు, దానికి ఏమైనా లైక్ ప్రత్యేకంగా ఉంది ఏంటంటే, త్రివిక్రమ్ చెప్తాడు బహుశా మేబీ నా జీవితంలో నేను కలిసిన ఆడవాళ్ళు అందరూ అట్లా ఉంటారేమో. అంటే నేను గమనించింది నేను అట్లా రాస్తాను. అండ్ ఐ నో త్రివిక్రమ్ గెట్స్ లాట్ ఆఫ్ హేట్ ఫర్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్. నాకు కూడా అట్లా అనిపిస్తుంది. వర్స్ట్‌దైతే అరవింద సమేత నలవైకుంఠపురంలో. బట్ ఈ సినిమా ప్రత్యేకంగా చూస్తే కదా, లైక్ ద వే హీరోయిన్ ఇంటరాక్ట్, ఇది కానివ్వండి, జల్సా కానివ్వండి, కలేజా కానివ్వండి, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ రియలిస్టిక్. బికాజ్ త్రిష మహేష్ బాబు ఇంటరాక్షన్ చూస్తే వీడికి లైక్ వీడికి ఏం తెలుసు, వీడికి చంపడం తెలుసు, జనాలతో మాట్లాడడం ఆడికి తెలీదు, ఒక జనాలు చుట్టూ ఉండడం వాడికి తెలీదు. వాడు బేసిక్లీ జీవితం మొత్తం వాడు ఒంటరిగా ఉండేవాడు కదా. సో వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్స్ చూస్తే అందుకే వాడంతా హార్ష్ గా ఉంటాడు. బికాస్ హీ డజంట్ నో హౌ టు టాక్ టు పీపుల్ కదా. సో ఇట్స్ వెరీ యాక్యురేట్. దీన్ని బెస్ట్ చెప్పాలంటే, నీతో చెప్పిన పాట ముందు వాడేదో వాడేదో లైక్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలనుకుంటాడు కదా, తప్పుకో అని చెప్తాడు. దాని తర్వాత పడుకున్నప్పుడు ఆ 2 జెల్లు కోసేస్తానని చెప్తాడు, కత్తిరించేస్తా అని చెప్తాడు కదా. సో రీవాచ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ యాక్యురేట్. అండ్ నువ్వు చెప్పినట్టు త్రిషాస్ రోల్ ఇట్స్ యాక్యురేట్ కదా. ఇట్స్ లైక్ ఎనీ లైక్ బావ మర్దలు జరిగే, అంటే ఐ స్టిల్ ఫైండ్ ఇట్ వియర్డ్, బట్ అపెరెంట్లీ దేర్ ఇస్ ఎ రిలేషన్ టు దాట్ ఆఫ్ వై ఇట్స్ లైక్ దట్. బట్ ఒక హోమ్లీ ఊర్లో ఉండే ఒక పిల్ల, షీ యాక్టెడ్ జస్ట్ లైక్ దాట్. అండ్ ఐ థింక్ సినిమాలో నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే, వాళ్ళిద్దరు కలిసే సీన్స్, ఆమెకి బేసిక్లీ ఆడికి లంచం ఇస్తుంది కదా, గోడ పక్కన 3 మంది ఉంటారు కదా ఏడిపించేవాడు. ఆడు చెప్తాడు, నువ్వు ఒకసారి కనుగొట్టు, వాళ్ళే ఫ్లాట్ అవుతారు. అది చూస్తే ఇప్పుడు నన్ను వెంటబడుతున్నారు, అయితే నన్నేం చేయమంటావు, ఒక్కొక్కడికి 10 ఇస్తాను, 30 అవుతుంది, పోనీ 50 ఇవ్వనా. ఆడికి విసుగొచ్చి గోడ వదలగొట్టి వాళ్ళే పారిపోతారు. సో దట్ ఈస్ వన్ సీన్. ఇంకేమైనా సీన్ ఉంటదంటే పెద్దగా లేదు. ఈవెన్ ద ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ కదా, పిల్లగాలి అల్లరి సాంగ్ ముందు ఆడు చెప్తాడు, ఎవడైనా ఇలాంటివి ఉంటే ఎవడు బెంజ్ కొంటారు, అంబాసిడర్ కొంటారు, ప్లాస్మా కొంటారు, ఫ్లాట్ టీవీ కొంటారు. అండ్ ఆడేదో సొలు చెప్తూ ఉంటాడు కదా. బట్ ఐ ఫౌండ్ దాట్ టు బి లైక్ వెరీ 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 ఇంట్రెస్టింగ్. అరే ద బాల్ సీన్ ఇస్ హిలేరియస్ బ్రో. అదే త్రిష నడుస్తుంటే కాలు అడ్డం పెడతాడు, అయితే చిల్ ఫాల్ డౌన్, తర్వాత గుద్దుకొని అక్కడ మా రోల్ ప్లే చేస్తారు అక్కడ. సో దే లైక్, సరే నేను ఎలా పడతావు చూపిస్తా, ఇప్పుడు నేను పారదు నువ్వు పూరి నడు అంటే అది ఇట్లా నడుస్తుంటే అక్కడెక్కడో కాదు, ఇక్కడ ఈ బాల్ పక్కన నడు అని చెప్తే నాట్ టాల్ ఎనఫ్ అంతే, కాలుకి అంత లేదు. తర్వాత బట్టలు పట్టుకుని ఒకసారి తిరుగుతుంది, దాని తర్వాత కనిపిస్తుంది, అర్రే ఈడు దొంగ మోసగాడని. బాల్ ఆడి దగ్గర లాగుతాడు కదా. బాల్ లాక్కునే సీన్ మాత్రం అమేజింగ్. సీన్స్ బిట్వీన్ త్రిష అండ్ మహేష్ బాబు అమేజింగ్. చాలా 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 బాగుంటాయి. లైక్ ఇట్ వాస్ క్యూట్, ఇట్ వాస్ రిలేటబుల్. దట్స్ వాట్, ఇంత రిలేటబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, రిలేటబిలిటీ కమ్స్ హియర్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ద చిలిపి థింగ్స్ యూ డూ విత్ యువర్ కజిన్స్. ఇంకోటి, నువ్వు ఇది అరే ఈ పాడ్కాస్ట్ ముందు నువ్వే చెప్తావు అనుకున్నావు కదా, రైటింగ్ సంగదానికి వస్తే క్లైమాక్స్ సీన్ లో హీ సెజ్, ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది నేను వస్తాను, ఆడేం చెప్తాడు నేనే వస్తాను. ఫర్ ఎవర్ బెస్ట్ డైలాగ్ అది. ఆ డైలాగ్ అంటే వర్డ్ ప్లే అంటే అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది కదా. ఇంకోటి మేము మాట్లాడుకోవడానికి మర్చిపోయాం, ది ఎంటైర్ టైం నేను యాక్చువల్లీ చూస్తున్నాను కదా, లాస్ట్ లో ఒక ట్విస్ట్ వస్తుంది కదా, మల్లిగాడు ఆడికి ద్రోహం చేశాడని. యాక్చువల్లీ సినిమా జరిగే కొద్ది అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి కదా, దాని బ్యాలెన్స్ లో మిగిలేదే ఒక్కటే, అదేంటి, ఇది ఎవడు చేసా. యాక్చువల్లీ నీకు హింట్ వస్తుంది, వాడు నేను మొన్న గమనించాను రివాజ్ చేసేటప్పుడు, ప్రకాష్ రాజు సాధుని కలవడానికి జైలుకి పోతాడు కదా, వాడు ప్రకాష్ రాజ్ ఫోటో చూపిస్తాడు, వీడు నా దగ్గర పనిచేశాడు, వీడు చంపింది వేరే వాడు.
వీడు జస్ట్ బట్ ప్లాన్ ఎస్కేప్ ప్లాన్ యా చేస్తాడు. బట్ Hmm. నందువే చంపకపోతే కదా ఇంకెవడు చేసి ఉంటాడు. ది ఓన్లీ పర్సన్ హూ కుడ్ పాసిబుల్లీ బి ఈజ్ మల్లిగాడు. బికాస్ ఆ Oh. మొత్తం ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ఎవడు ఏంటి అజయ్ చేశాడు ఏంది ఆడు చేయడు వాడు వాడు ప్రకాష్ సారీ సైజీ షిందే తలకాయ మీద కాల్చినప్పుడు అజయ్ స్టేజ్ మీద ఉన్నాడు, కోడ కూడా ఉన్నాడు. సో ది ఓన్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్సన్ హియర్ హ్యాస్ టు బి మళ్ళీ. సో నీకు తెలిసిపోతుంది. బట్ నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ స్టిల్ హిట్స్ యూ దట్ ఈడు చేశాడని. సో దట్ ఈస్ Yeah. ఆల్సో సంథింగ్ బ్రిలియంట్. అండ్ ఏమైనా మాట్లాడుకోవడానికి మర్చిపోయామా అంటే నన్ను అవునన్నవాడు మంత్రి, కాదన్నవాడు కంత్రి. అది షియాజీ షిండే కూడా 5 minutes 10 minutes ఉంటాడు. హీ వాస్ గ్రేట్. చాలా క్రేజీ డైలాగ్స్ ఇచ్చాడు. యా Pranav, you're still there, right? ఏమైనా యాడ్ చేయాలని ఉందా? We're about to get to. I just want to add one thing. I think deepest thing. Actually, no. I'll get to that later after the deepest part. But yeah, Pranav, you go ahead. I think going back, I guess since Mir, I think working directional, like I think because obviously, like if you look at Trivikram cinema, like whatever he wrote, like before like Nurna Nakcha and Maleswari, right, people which came before, right. I think this was like this one. It proved that okay, yes, he can also be just not like a writer guy, but also like a director guy. I think that's what this movie proved. Obviously, like reading cinema choose someday probably won't even match up to Athadu even Kotta Mahesh Babu and Trivikram Srinivas probably might not even match up to Kaleja or Athadu, but I think this proved that okay, Nen Koda like Manchiga director chain, and obviously he's easily got, if you look at ranking right there, easily got top 2 or 3 director Telugu cinema. So I think this proved that he could be a good director. Also, what could he notice Jason and then like ఎప్పుడైతే like అతను చూస్తానో like ఎప్పుడైతే even the way like the template it's shown almost like కొన్ని angles like you can think it's a family movie, but కొన్నిసార్లు అయితే it seems like a very dark hitting movie లా అనిపిస్తుంది. Like at least the first couple shots before he goes to the house, either like it's living in like while he's living in his own world, but once he goes to the house, it feels like the camera made it more like colorful. Like it shows that okay, like I have people in my life or people or not, like that's why it shows the different colors. So that's what I really thought. Like as a silent killer, right? He was like, it was all dark and everything. His life was just around killing, but once he entered the house, everything became colorful, that they have people for me, and then I could live a life normally too. I mean, I don't know. That's an amazing observation. I Great, didn't even think of that till great now. observation. Yeah, Yeah, have to. that's amazing. I absolutely agree. And Inkodi, yeah, so I guess we can delve now into deeper meanings. దీని గురించి I think I only have like 3 things here. Yeah, actually ఇది ఇంకోటి ప్లగ్ ఇన్ చేయాలి. The brilliance of the writing was we forgot to talk about this. సునీల్ ఫస్ట్ ఆడు కలిసే సీన్ ఉంటుంది కదా, వాడు అండ్ పక్కనున్న పేరు ఆడి పేరు వాజ వెంకట గిరిధర్ కదా. అక్కడ బ్రిలియన్స్ ఏంటంటే హీ డజంట్ నో దేర్ నేమ్స్, బట్ వాళ్ళిద్దరూ చెప్తారు ఆడికి. తర్వాత వాడికి తెలుస్తుంది ఓకే వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళ పేర్లు, అండ్ దే యాక్చువల్లీ థింక్ వాడి పేర్లు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. బట్ వాళ్ళిద్దరు చెప్పుండకు పోయి ఉంటే హీ వుడ్ హావ్ నో ఐడియా వాట్ దేర్ నేమ్స్ ఆర్. సో అదైనా ఒక బ్రిలియంట్ స్ట్రోక్. అని దీని గురించి మాట్లాడి మర్చిపోయాను. అరే ఇది మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ సీన్. అరే ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ దిస్. మై ఫేవరెట్ ఆయన కలిసిన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్, ఎంఎస్ నారాయణ గారు. ఎంఎస్ క్యాబేలో ఉంటాడు, సాంబార్ సప్పుకుంది. అరే ఈడెవడో గ్లాస్ మార్చండి, మంచినీళ్ళు సాంబార్లో ముంచుకు తినేస్తాడు. తర్వాత వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటారు. గాయ ఎవరు రేపారు, ఎవరు రేపారు, ఎవడి గాయ ఎవడు బాధేస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ తో చెప్పుకునే విషయం సార్. తర్వాత ఆడు కోమస్తాడు, ఒరే ఎందుకు రా దాని గురించి మొదలెట్ట మాట్లాడు, జ్యోతి లక్ష్మి విడిపించకుండా కనిపించకుండా చూపించకుండా ఎందుకు రా దాని గురించి మాట్లాడరు, ఏం జరుగుతుంది తెలియాలి, తెలిసి తీరాలి. ఓకే నేను చెప్తాను సార్, ఏదైనా చూసినా నా పక్క వైపు చూసి చెప్పు అని చెప్తాడు. బట్
సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు గోయింగ్ టు డీపర్ మీనింగ్స్, ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ 3 థింగ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే అఖిల్ నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టు 'అతడు' అనే సినిమా కదా ద టైటిల్. ఓకే. యాహ్! ఎంటైర్ ఫిల్మ్ లైక్ వాట్ ఐ రియలైజ్ వాజ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ కదా ఎందుకు ఈ సినిమా అంత బాగుంది అని. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ రా. ఒక హంతకుడు, ఒక అనాథ, వాడి జీవితంలో ఎవరు లేరు. హీ డజంట్ నో హౌ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్ అండర్ ద డిస్గైజ్ ఆఫ్ సంబడి ఎల్స్. ఫైనల్ గా వాడి జీవితంలో వాడి గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళు, వాడికి ఒక కుటుంబం ఉంది. వాడికి ఏమైనా అయితే యునో లైక్ ఇట్స్ బేసిక్లీ ఓవర్వెల్మింగ్ ఫర్ హిమ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేనేం గమనించానంటే ఇప్పటి వరకు వాడు చంపిన వాళ్ళు దే వర్ ఆల్ బ్యాడ్ పీపుల్ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ కదా. అంటే యాహ్! ఫస్ట్ సీన్ లో అగ్రీ. వాళ్ళు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. బట్ దీని తర్వాత నాకేమర్థమైంది ఏంటంటే వాడెందుకు పార్దు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్తాడంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వాడి వల్లనే ఒక అమాయకం గున్న ఒక వాడు చనిపోయాడు. దట్స్ హౌ ఐ అండర్స్టూడ్. అండ్ ఆ గిల్ట్ తో వాడక్కడ అడుగుపెట్టాడు. బికాస్ హీ వాంటెడ్ టు బేసికలీ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. వాడు ఆ మొత్తం ప్రాసెస్‌లో హీ బికేమ్ ఓవర్‌వెల్మ్డ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వాడు మొత్తానికి చెప్పలేకపోయాడు. అందుకే క్లైమాక్స్‌లో చెప్తాడు కదా! ఇక్కడికొచ్చింది నేను చెప్పడానికి, పార్థు లేడని చెప్పడానికి. కానీ మీరందరూ చూసిన తర్వాత అది నేను చెప్పలేకపోయాను. అండ్ నేను ఓన్లీ యూ నో నేను అబద్ధం మాత్రమే చెప్పాను. కానీ ఎవరు మోసం చేయలేదు. మోసం చేయలేదు. యాహ్! మోసం చేయలేదు. అండ్ ఐ థింక్ మోసానికి, మోర్ దెన్ అబద్ధానికి థాట్ యాహ్! అబద్ధానికి డిఫరెన్స్ చెప్తాడు. ఇట్ వాస్ గ్రేట్. చాలా బ్రిలియంట్ రా వరకు. అది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైలాగ్స్ లైక్ ఎవర్. అండ్ సో హ్మ్. అండ్ ఇంకోటేంటంటే శ్రీరాముడు అది మొత్తం ఉంటది కదా రాముడిది. యాహ్! వాడు లిటరల్లీ అండ్ లైక్ సింబాలిక్‌గా కూడా చూపిస్తాడు. ఫస్ట్ టైమ్ వాడు ఇంటికొచ్చినప్పుడు సుధా ఆ గదికి తీసుకెళ్తారు కదా! పూజ గదికి. అక్కడ రాముడు విగ్రహం ఉంటది. దాని తర్వాత శర్మ గారికి వాడి వల్లనే నష్టమైంది గానీ, హి గోస్ టు దేర్ హౌస్. సో, త్రివిక్రమ్ ఏం చెప్పాడు ఆల్‌మోస్ట్ ఫిగరేటివ్‌గా అండ్ ఇది తొడచూపు కూడా చూపిచ్చారు. వాళ్ళు అడుగుబెట్టే ముందు వాళ్ళ అమ్మాయి దీపానికి వెలిగిస్తది. అంటే టు యాహ్! 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 సింబాలికల్లీ షో థట్ వాళ్ళ జీవితంలో లైట్ డార్క్ వచ్చింది. డేస్ అయిపోయాయి. వాళ్ళ జీవితానికి ఫైనల్లీ వెలుగొచ్చింది. సో, దాని తర్వాత ఆడు సునీల్‌కి చెప్తాడు గదా! హి టెల్స్ హిమ్ దట్ హి ఈస్ నాట్ పార్థు. అండ్ వాడు చెప్తాడు, "నువ్వు పార్థు లైక్ ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్పావంటే, హ్మ్. రాముడికి, హనుమంతుడికి తప్ప వాడు లైక్ ఇంకెవడు బాగా నమ్ముతాడు చెప్పు." హ్మ్. అండ్ నువ్వు నమ్మ యాహ్! అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఈస్ ద క్లైమాక్స్ సీన్. చిన్నప్పుడు నాకెప్పుడు అర్థమవ్వలేదు. లైక్ ఐ డిడ్ంట్ నో ఇఫ్ సునీల్ వాస్ డిఫెండింగ్ హిమ్ ఆర్ హి వాస్ హేటింగ్ హిమ్. బట్ సునీల్ చెప్తాడు గదా! ఆ మొమెంట్‌లో లైక్ ఫర్ సమ్ రీజన్ హిట్స్ సో డీప్ నాకైతే. బికాజ్ వీడేదో కాంట్రాక్ట్ ఒప్పుకొని ఇక్కడికొచ్చి తర్వాత ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసాడు. ఎందుకు? బికాజ్ ఐ ఫీల్ లైక్ హి వాస్ గిల్టీ. బట్ మీరందరూ వాడిని తిడుతున్నారు. కానీ మీ కుటుంబానికి వాడేం చేశాడో మీకెవరికీ తెలీదు. లిటరల్లీ హి సాల్వ్డ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ వెన్ లైక్ బేసిక్‌లీ వీడికి మోరల్ కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ఉంది గదా! పార్థుకి. వీరికి చెప్పాలా? లేకపోతే వీళ్ళకి సాయం చేయాలా? వాడికేం తెలీదు గదా! బట్ ఆ మోరల్ కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ఇంకా అది ఉండడం వల్ల హి స్టిల్ డిసైడెడ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో, బేసిక్‌లీ వాడు నేర్చుకున్నాడు. బట్ యాహ్! దోస్ ఆర్ లైక్ ద డీపర్ మీనింగ్స్ దట్ ఐ హాడ్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్. అండ్ యాహ్! ఓవర్ టు యూ గైస్. I think I guess deeper meaning ఏదైతే ఉందో like obviously like చిన్నప్పుడు we used to just watch ఏదైనా సినిమా అయితే like action comedy like obviously those are the starting points కదా like on a cinema journey like whenever we watched it and generally obviously తెలుగు audience ఏదైతే like మంచి like పెద్ద like action cinema or they want to see their hero whoever their favorite hero is as like a big superhero right I think this is the first time I realized to myself that like hero కూడా like a human గా కూడా ఉండొచ్చు like అది నాకు రియలైజ్ అయింది ఎందుకంటే it's like even we've talked about this I think many times ఈ podcast లోనే like it showed that once he came well into it's that he showed that he had a humanity side too like because growing up he was just like what game with kada like a Nandu character so it was just like he was trying to figure himself out in a sense too like Nakete like it's almost like it's a journey almost a Nandu character from being part two being a contract killer and also being like
I can also be a good guy too, and he was trying to prove himself in that aspect too, because Janaga, if they found out from the first instance that we took a contractor, and they would have never let him in the house, but he was there to help them out, basically helping solve all their problems. So it's like obviously recent Mahesh Babu గారి సినిమాలు చూసుకుంటే it's almost like going back to the village, and like it almost feels కొంచెం preachy గానే అనిపిస్తుంది కదా, like ఎవరికైనా like కొంచెం preachy గా. This one doesn't feel that way at all. It feels like either like it feels like with the right flow and everything, it feels like you can understand the conflict, what's going on, instead of like having to like sit towards like, oh, it's going to be another those preachy type movies. So I think the deeper meaning Nakaite intente, it's like it shows that anybody who's an orphan, like no matter like wherever they started from, they'll always have like somebody to support them no matter what. And this one basically, it's Nakaite, it feels like a journey type cinema, even though like it could be shown as like a family film, action film. Nakaite, it almost feels like a journey. You travel with the character, you feel bad for him, you cry with him, you laugh with him. So it's like a mix of everything, and it's like that's why to this day I still feel like Athadu will be watched forever and ever. Like I know చాలా మంది like పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు Mayabas are not favorite cinema, or even in the like other types of cinema. I think for any type of age group, Telugu, I think easy. A lot of them will say Athadu is one of their favorite films. So that's the main thing I got out of this movie. Facts. That's 100% facts. Yeah, facts. నేను ఏమైనా యాడ్ చేయాలంటే మహేష్ బాబు క్యారెక్టర్ ఇస్ గ్రే ఇన్ దిస్ మూవీ. సో యూ హావ్ నెవర్ సీన్ అంటే నువ్వు సినిమాకి వెళ్ళగానే హీరో కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్ అంటే సగం మంది పీపుల్ కి అర్థం కాదు, ఏంటి ఇట్లా చూపిస్తున్నారు అని చెప్పి. సేమ్ ఇంతక తేజ చెప్పినట్టు అసలు ఈ సినిమాకి యూ రేటింగ్ ఎలా ఇచ్చిందో అర్థం కాదని. సో నువ్వు త్రివిక్రమ్ మహేష్ బాబు మూవీ అంటే ఫ్యామిలీ మూవీ అనుకుంటూ వెళ్తావు. అక్కడికి వెళ్తే ఏమో చంపడాలు ఉంటాయి, మహేష్ బాబు మనుషుని చంపేస్తున్నాడు, చిన్నప్పుడే గన్ను కాల్చాడు. ఆబ్వియస్ ఐ వాస్ బ్లోన్ అవే బట్ దట్ మూమెంట్. But the beauty with that is, Pranav చెప్పినట్టు it is a journey. He travels around and he finds himself. And last లో చెప్తాడు లైక్ the where Mahesh Babu's actions like are justified as లాస్ట్ లో డైలాగ్, ఈ కాల్ కి ముందే తేజ నేను హైప్ ఎక్కించుకోవడానికి సీన్ చెప్తున్నాను నేను. సో హీ విల్ టెల్ ఇట్ ఏంటి లాస్ట్ లో కాన్ఫ్రంటేషన్ ఉంటది కదా మల్లికి ఇంకా నందుకి. సో మనం చేస్తున్నదే తప్పు, దాంట్లో కరెక్ట్ ఏంటి రైట్ ఏంటి అంటే, సో హీ విల్ టెల్ చంపడం తప్పు కాదు, మళ్ళీ మనల్ని చంపాలనుకున్న వాడిని చంపడం యుద్ధం, మనల్ని కావాలి అనుకునే వాళ్ళని చంపడం నేరం, మనల్ని చంపాలనుకుంటున్న మనల్ని మోసం చేయాలనుకున్న వాళ్ళని చంపడం న్యాయం. నువ్వు నేరం చేశావు, నేను న్యాయం చేస్తున్నాను అని చెప్పి దట్స్ వేర్ ఇట్ లైక్, దట్స్ వేర్ ఇస్ ఆన్సర్. సో వై మహేష్ బాబు కిల్స్, ఇట్స్ ఫర్ ఏ రీజన్ అని చెప్పి జస్టిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇస్తాడు. సో యా, ద గ్రే క్యారెక్టర్, ఇట్స్ గ్రే క్యారెక్టర్. అండ్ ప్రణవ్ చెప్పాడు చూడు, మహేష్ బాబు నౌ వెంట్ బ్యాక్ టు మేకింగ్ విలేజెస్ అండ్ ఆల్ దిస్. Mahesh Babu will never accept such like Athadu లాంటి రోల్ if he's right now. Probably accept చేయడు. So I think I heard it in one of the podcasts. So Mahesh Babu was very young at Athadu. At Athadu వచ్చినప్పుడు he was young. He was exploring. వాడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనుకుంటా, బికాజ్ పోకరే వచ్చినప్పుడు 30. యా, అంటే ఆ ఏజ్ లో ఎక్స్ప్లోర్ చేశాడు. లైక్ అంటే యంగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏజ్ లో కాదు, మూవీస్ వైస్ లో హీ వాజ్ యంగ్ నో. సో వాడు లైక్ ఆయన ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుండే, అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుండే, వర్క్అవుట్ అయినాయి, ఇట్ వర్ బ్రిలియంట్. బట్ నౌ ఒక సేఫ్ పాయింట్ కి వచ్చేసాడు. అంటే హీస్ ఓన్లీ సెలెక్టింగ్ వెరీ సేఫ్ స్క్రిప్ట్స్. ఎందుకంటే వన్ కలేజా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత he stopped experimenting at this point. We would love to watch old Mahesh Babu, but now తీస్తే బ్రేక్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం. But yeah, so yeah, that's one point I wanted to say. And the other point is like pre-climax లో తేజ ఇంతక చెప్తున్నట్టు సునీల్ పెద్ద మోనోలాగ్ ఇస్తారు కదా. సునీల్ మోనోలాగ్ అయిపోగానే నాజర్ మోనోలాగ్ ఉంటది. నాజర్ మహేష్ బాబుని తీసుకెళ్లిపోయి మొత్తం చెప్తాడు, ఇదంతా కాదు, నువ్వు వెళ్ళిపో, యుద్ధం చేసిరా, యుద్ధం చేసి ఇక్కడికి వస్తే మళ్ళీ నిన్ను పార్దుయా అనుకుంటా, అంత నార్మల్ గా ఉందాం, కానీ యుద్ధంలో ఏదైనా తేడాగా జరిగితే నాకు ఈ వార్త నా దగ్గరకు వరకు రానివ్వకు,
నాకు నువ్వు ఎవరు అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ కి కావాల్సింది కారణాలు కాదు, మెమరీస్. అది నువ్వు నాకు బోల్డన్ ఇచ్చావు అని చెప్తాడు. దెన్ మహేష్ బాబు గోస్. మహేష్ బాబు ఆల్రెడీ ముందే ఏం చెప్తాడంటే, నేను ఇక్కడ ఆన్సరబుల్ ఇద్దరు పర్సన్స్ కి, ఒకటి నాజర్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ త్రిష. హీల్ గో బ్యాక్ టు త్రిష. అక్కడ మళ్ళీ మనం ఇంకా చాలా డైలాగ్స్ ఉంటాయేమో అనుకుంటాం గానీ సింపుల్ గా అవగొట్టేశాడు. నేను వస్తాను అంటే నేనే వస్తా అని చెప్పి. దెర్ ఇస్ అన్, ఇఫ్ యూ గైస్ రిమెంబర్, దెర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అబౌట్ దిస్. త్రివిక్రమ్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటది. త్రివిక్రమ్ చెప్తాడు, అరే అక్కడ చాలా డైలాగ్స్ రాసేసాను, ఆ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మా త్రిషాతో కూడా ఎక్కువ డైలాగ్స్ చెప్పిస్తే ప్రాబబ్లీ జనాలకి బోర్ కొట్టేస్తది, అందుకనే సింపుల్ గా రాసేసా. బట్ దట్ వర్క్డ్ అవుట్ బ్రిలియంట్. ఎనీవన్ వాచ్ దట్ ఇంటర్వ్యూ? ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఒకసారి జరిగితే లైక్ లింక్ షేర్ చేస్తాను. సో లైక్ టీవీలో ఇంటర్వ్యూ అన్నమాట. హీ స్పోక్ బ్రిలియంట్లీ. అరే అండ్ దెన్ నేను ఇంతకు అంటున్నా కదా, వి వాంట్ దట్ ఓల్డ్ మహేష్ బాబు బ్యాక్ అని. వి డెఫినెట్లీ వాంట్ ద ఓల్డ్ త్రివిక్రమ్ బ్యాక్. Yes. అంటే SSMV 28 ఎట్లా అంటే నేను చెప్పినట్టు లైక్ నువ్వు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎవరేజ్ పెట్టుకుంటావు, కానీ ఐ థింక్ మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పెట్టుకోవడానికి అది కూడా వేస్ట్. సినిమా ఎట్లా తయారైతే ఎలాగో వెళ్ళి చూస్తాం కదా ఫ్యాన్స్. సో అది ఫ్యాన్స్ కాకపోయినా చూస్తారు బ్రో. లైక్ త్రివిక్రమ్ మహేష్ బాబు మూవీ ఇస్ బిగ్ థింగ్, చాలా బిగ్ థింగ్. సో ఇట్ మైట్ నాట్ బి లైక్ ఫ్యాన్స్ ఒక్కరే కాదు, ఎవడన్నా వెళ్ళి చూస్తాడు. అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఫెస్టివల్ రిలీజ్ ఉంటది ప్రాబబ్లీ. సో April 28th అన్నారు, బట్ సెకండ్ షెడ్యూల్ వాళ్ళు ఇంకా షూటింగ్ చేయలేదు. బట్ యా we'll have to see. Yeah, that's all with that. So 6th ఏంటంటే జస్ట్ దీనికి ర్యాప్ కొట్టాలంటే, this is a very fun conversation. Enjoyed it. Thank you guys. And why will this film always be a classic? నాకైతే ఇందాక స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసినట్టు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి, కొన్ని సినిమాలకి అన్ని కుదురుతాయి. అతడు ఇస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ దాట్ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంటుంది. మోర్ దెన్ దాట్ ఒక హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ వైబ్ ఉంటుంది. అండ్ జస్ట్ తీసే విధానం జస్ట్ నువ్వు ఎన్నిసార్లు చూసినా నీకు బోర్ కొట్టదు. బట్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ దాట్ లైక్ వై ఇట్స్ అ క్లాసిక్ అంటే లైక్ ఇందాక చెప్పినట్టు, నువ్వు ఒక సినిమా చూసినప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ జీరో సినిమా నాలెడ్జ్, ఇఫ్ ద మూవీ ఇస్ ఎంటర్టైనింగ్ ఆర్ నాట్ కదా. ఇఫ్ యూర్ ఎంగేజ్డ్, ఇఫ్ యూర్ ఎంగ్రోస్డ్, అవన్నీ ఉంటాయి కదా. అతడు ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక ఇయర్లీ ట్రిప్. నీ ఎప్పుడైనా బోర్ కొడితే నువ్వు 3 గంటలు ఎలాగా మంచిగా పాస్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ అతడు. అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ట్రూ దిస్ ఇస్, బట్ నేను ఎప్పుడైనా ఫ్యామిలీ ఈవెంట్కి వెళ్తే కదా, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు వాళ్ళు కలిస్తే సినిమా చూద్దాం అంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 ఫిల్మ్స్ దే పుట్ ఆన్. ఒకటి నువ్వు నాకు నచ్చావు, రెండోది అతడు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంకెవడైనా వేరేదైనా పెడితే దట్ ఈస్ లైక్ కాజ్ ఫర్ ది అపాకలిప్స్. అదైతే నేను చెప్తాను. సో నాకైతే అట్లా అనిపిస్తుంది. కానీ బట్ యా ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్ జస్ట్ బేసిక్లీ ఒక మంచి సినిమాకి ఏ ఉండాలో అన్ని ఉన్నాయి. అండ్ యాక్చువల్లీ ఐ ఫర్గాట్ టు మెన్షన్ దిస్, ఐ డోంట్ నో హౌ, బికాస్ వీ నెవర్ టాక్డ్ అబౌట్ యాక్టింగ్. బట్ నాకు ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది, చాలా మంది అడుగుతారు వాట్ ఈస్ మహేష్ బాబుస్ మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ దిస్ మూవీ. ఎందుకంటే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత అండర్ ప్లే చేశారంటే ఇట్స్ టు పర్ఫెక్షన్. వాడొక కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్ ని ఆడుతున్నాడు. హీ హ్యాడ్ టు షో దట్ హీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎమోషన్ బట్ మేక్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ సినిమా మొత్తం చూస్తే ఎంత కంపోజ్డ్ గా, ఎంత సూపర్ గా చేశాడంటే అంత సూపర్ గా చేస్తాడు. నువ్వు గమనిస్తే సినిమాల్లో ఆడు ఎప్పుడు అరవడు, వాడు జస్ట్ ఆ సేమ్ ఇంటెన్సిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు. డైలాగులు చెప్పే విధానం కానివ్వండి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి. సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అండ్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇద్దరు నువ్వు కలిపితే ఇట్ వాజ్ జస్ట్ బ్రిలియంట్ నాకైతే అనిపించింది. సో యా, I think ఒక last point sorry. చెప్పు. I think ఒక last point ఏంటంటే it's just like it shows that I think generally I think Tej and I we've talked about this చాలా సార్లు. Like I feel like what's lacking like మన at least present Telugu సినిమాలో అయితే it's like generally like Hollywood సినిమాలో తీసుకుంటే we always remember like ఒక iconic character కదా, like let's say for example like Terminator or some iconic, or Dark Batman for example, right? We remember some iconic character. I feel like
this was probably one of the first characters, like, at least modern Telugu cinema, I think we remembered, because it was almost as if we could relate to him, right? In a sense. I think generally, I think if Mahesh Babu, at least, obviously it will be impossible now, like, with the range of like movies he's doing now. I think it's much impossible to roles Tatum, but it wouldn't hurt, obvious, because I'm sure every Telugu person is waiting for him to do this type of like great type of character, with that dark background and stuff like that. Because చాలా మంది hype చేస్తుంటారు, like, oh, ఇలాంటి జాన్ విక్ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఉంటుందిగా అని hype చేస్తుంటారు కదా. So it's just like, yeah, it's just like, as long as like he ever uses this like inspiration and look, I made like a great character, I could do it again possibly. So like, I feel like this is one of the first like movies in modern Telugu cinema that we remember the character a lot in the movie as well too. Like, obviously, second would probably be Venki from Do Not Nacha, since we can always relate to his characters. ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే వాడు వస్తాడు కదా, ఏమొచ్చు సార్, ఈత సార్, ఈత సార్, స్విమ్మింగ్, బ్రతకడానికి ఏమొచ్చు, బిఏ చేశానండి, ఎన్నాళ్ళు, తర్వాత చేతులు చూపిస్తాడు 4 త్వరగా అయిపోయింది, దాని తర్వాత ఉత్తరం రాస్తాడు, అని మళ్ళొస్తాడు, మీ నాన్న ఈ ఉత్తరం రాస్తాడు, ఈ ఉత్తరంలో నీకు ఉద్యోగం కంటే క్రమశిక్షణ అవసరం అనుకుంటా, అవును అంకుల్ అని చెప్తాడు. ఇవే నేను మీ నాన్నలాగా అంత మంచోడు కాదు తెలుసు అంకుల్, ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. బట్ యా, కమింగ్ బ్యాక్ టు ప్రణవ్స్ పాయింట్, యాక్చువల్లీ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ప్రణవ్ ఇది చెప్తాడు, బట్ ఐ థింక్ మర్చిపోయాడు. ప్రస్తుతానికి తెలుగు సినిమాలు అయితే ఇఫ్ యు లుక్ అట్ కదా, ఐ థింక్ ఫ్రమ్ 2015 విత్ ది ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ లైక్ బాహుబలి, రంగస్థలం, ఇంకేమైనా సినిమాలు మిస్ అయ్యానా, డెఫినెట్లీ మిస్ అయ్యాను. దోస్ ఆర్ ది ఓన్లీ వన్స్ కమింగ్ టు మైండ్. సినిమాలకి రీవాచ్ వాల్యూ అనేది పోయింది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు పీక్, ఇప్పుడు నువ్వు ఈ జనరేషన్ లో జెన్ జీ ఐ గెస్ మిలేనియల్స్ లో పుట్టుంటాయి కదా, 90s కిడ్స్ బేసిక్లీ. నువ్వు ఈ జనరేషన్ లో పుట్టుంటే వీ హ్యావ్ సో మెనీ మూవీస్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఫ్రమ్ 2000 to 2010, నువ్వు ఒక సంవత్సరంలో అట్లీస్ట్ 5 to 6 మూవీస్ హ్యావ్ రీవాచ్ వాల్యూ, రిపీట్ వాల్యూ పక్కా. ఇప్పుడైతే నువ్వు చూస్తే ఒక్క సినిమా కూడా లేదు, కనీసం వన్ టైం వాచ్ కూడా అవడం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఏంటది, ఇట్స్ లైక్ గివింగ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్. అరే ఈ సినిమా ఇంకొకసారి చూడొచ్చు, నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది కదా. లైక్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఎనీమోర్. సో అది నాకు ఎప్పుడు చాలా బాధ వేస్తుంది. ఎప్పుడు సినిమా అనేది యాక్చువల్లీ ఇదే చెప్దాం అనుకున్నా, ఐ డోంట్ నో వై ఐ సెడ్. మరి సినిమాలు ఎందుకు చూస్తాం, మనకేంటంటే పని కట్టుకుని మాకు ఇంకేం పని లేక ఏదో ఒకటి ఎంటర్టైన్మెంట్ చూడడానికి సినిమాలు చూస్తాం కదా. అరే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వలేకపోయినప్పుడు ఇంకా ఏం చూస్తారా జనాలు సినిమాలు, రైట్? ద మూవీస్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ంట్ ఎంటర్టైనింగ్, వాట్ ఆర్ పీపుల్ గోయింగ్ టు వాచ్? వాళ్ళు ఏం చూడరు కదా. సో ఇస్ ఇన్హెరెంట్లీ ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు తీసే సినిమాలు ఇస్ ఆబ్వియస్లీ పెద్ద ప్రాబ్లం. అండ్ యా, లైక్ అండ్ ఇంకోటి, ఐ జస్ట్ వాంట్, దిస్ విల్ బి మై లాస్ట్ థింగ్, దాని తర్వాత దీన్ని ర్యాప్ కొడదాం, whoever else wants to go. I just want to say 2 points. బట్ నాదేంటంటే ట్విట్టర్ లో ఒకటి చూసా, ఎవడో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాను ఫర్ జల్సా, వాడు ఏం చెప్పాడంటే, వాడు ఇద్దరిని ట్యాగ్ చేశారు, మహేష్ బాబు అండ్ పవన్ కళ్యాణ్. వాడు ఏం చెప్పాడంటే, అరే చూడండిరా జనాలు మీ పాత సినిమాలు ఇంతలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే ఒకసారి అర్థం చేసుకో, మీరు ప్రస్తుతానికి ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నారు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్ 100% నిజం. బికాస్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒక సర్లీ, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఒక సర్కార్, వాట్ మూవీ వుడ్ యూ రాదర్ వాచ్, సర్కార్ వారి పాట ఆర్ అతడు? వాట్ మూవీ వుడ్ యూ రాదర్ వాచ్, పోకరి ఆర్ సర్కార్ వారి పాట? వాట్ వుడ్ యూ రాదర్ వాచ్, ఒక్కడు, అర్జున్? అరే ఒక చెప్పాలంటే, ఇది ఒకసారి ప్రణవ్ కూడా చెప్పారు, దీని తర్వాత వాడికి ఎవరైనా లైక్ హేట్ మెయిల్స్, థ్రెట్స్ వస్తానంటే ప్లీజ్ వాడి దగ్గర చేయకండి. నాకేం చెప్పాడంటే, అరే ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ దట్ ఆగడు ఈజ్ మోర్ రీవాచబుల్. అంటే ఆ ఫస్ట్ ఆగడు ఈజ్ మోర్ రీవాచబుల్ దెన్ మహేష్ బాబు ఆల్ మూవీస్ శ్రీమంతుడు కంబైన్డ్. అరే I am sure that even Mahesh Babu doesn't watch Sarkari Vaadi Paata again. యా, అంటే ప్రణవ్ చెప్పినప్పుడు అరే దీంట్లో ఎంత నిజం ఉందంటే అంత నిజం ఉంది. ఐ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ సో ట్రూ. దాని తర్వాత
ఆగడులు బ్రిలియన్స్ అయితే అఫ్ కోర్స్ అది తెలుగు ఎపిక్ ర్యాప్ బ్యాటిల్ తెలుగు వర్జన్ ఆ సినిమా పేరు. బట్ ప్రభాస్ శ్రీను ఇంట్రో ఉంటది, ఏంటి సీన్ బాబు ఇది అని చెప్పి, లిక్కర్ బిజినెస్ మా ఇష్టం. తర్వాత చెప్తాడు, బడికెళ్తే ఏమొస్తుంది యానం, గుడికెళ్తే ఏమొస్తుంది పుణ్యం, ఇక్కడ కాటర్ వేస్తే 2 వస్తాయి. So, అరే yeah, మహేష్ బాబు రీసెంట్ సినిమాలో కనీసం అలాంటి ఒక్క జోక్ అయిన ఉందా? లేదు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, మియం మియం పిల్లి మిల్క్ బాయ్ తో పెళ్లి, ఇది చూసి నేను నవ్వాలి. so yeah, సో what బట్ యా ఐఎమ్ డన్. యా what I would like to tell is, Pranav ఇందాక చెప్పినట్టు హాలీవుడ్ లైక్ ఐకానిక్ క్యారెక్టర్స్ అన్నట్టు అన్నారు కదా. మై ఫాదర్స్ ఫస్ట్ మూవీ, లైక్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీస్, అరే హాలీవుడ్ మూవీలా తీసారా అని చెప్పి, దాట్ వన్ like crazy. And then why this movie will be classic is, now everything in internet is a meme. Any Yeah. memes ఇచ్చిందంటే అతడు మూవీ, ఇట్స్ లైక్ ఎనీథింగ్, లైక్ ప్రతి జిఐఎఫ్ ఉంటది మూవీలో. అండ్ నువ్వు నువ్వు జిఐఎఫ్ కెళ్ళి సర్చ్ లో అతడు అని నొక్కు, యూ విల్ ఫైండ్ plenty of GIFs, plenty of memes. We use that in నార్మల్ లైఫ్. ఎవరికన్నా ఏదైనా రిప్లై ఇవ్వాలంటే నౌ ఆబ్వియస్ గా ఇప్పుడు ఈ జిఎఫ్స్ పెడతా ఉంటున్నాం. అండ్ దెన్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఫన్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఫర్ ఎవర్ క్లాసిక్ ఫర్ మీ. యా మొన్న నేను ప్రణవ్ ఈ మధ్యకాలం 10 అవర్ వాడుకోవడం మొదలు పెట్టాం. మా ఫేవరెట్ ఏంటంటే నవ వెంకటేష్ సినిమాలో జీవితం రెడీగా ఉండండిరా, అదైతే చాలా వాడుకుంటాం. బట్ యా ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ, యూ కెన్ ఫైండ్ లైక్ ఎనీథింగ్. దీనికి మళ్ళీ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే దిస్, ఆఫ్ కోర్స్ ఈ సినిమా లేకపోతే ఈ పాడ్ అండ్ యునో ఎవరైనా యునో కొన్ని సంవత్సరాలు వింటే, ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఫర్ ష్యూర్ రైట్ నౌ, తెలుగు వాళ్ళకి ఈ సినిమా ఎంత ఇష్టం ఉంటది ఏంటంటే, మహేష్ బాబు రాజమౌళితో సినిమా తీసినాడు కదా, ఇప్పుడు RRR కి రాజమౌళికి ఉన్నంత కొత్త ఫ్యాన్స్ అండ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఏదైతే ఉందో వెస్ట్ లో, ఐ కెన్ టెల్ యూ రైట్ నౌ, తెల్లోళ్ళు అతడు అండ్ పోకరి వాళ్ళు డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఇట్ రా. అంటే RRR కి వాళ్ళు ఎంత రచ్చ చేసినారు, ఈ 2 సినిమాలకి దానికంటే అమ్మ మొగుడవుతుంది. ఐ కెన్ టెల్ యూ రైట్ నౌ, నాకు అసలు డౌటే లేదు. బికాజ్ వన్, నాకేం అర్థమైంది ఏంటంటే, ఆడియన్స్ కి వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళకి లియోనార్డో డికాప్రియో లాంటి అందగాడు కావాలి. దట్ ఈస్ మహేష్ బాబు ఫర్ తెలుగు సినిమా. అందానికి ఆ ఫేస్ కట్ కి అందానికి ఆ ఫేస్ కట్ కి మనం ఇచ్చే వాల్యూ ఎంతండి. అండ్ and you know దాని తర్వాత like now you know people are going back and watching like old movies of Ram Charan, people are watching Rangasthalam, people are watching old movies of NTR, hopefully the good ones. They will hopefully they're not watching Narsimudu, Andhravala, Ramaya Vastavaya, Rabasa. Okay, so Rocky అరే టైటిల్ సాంగ్ నా ఫేవరెట్. ఆ 30 నిమిషాలు లైక్ ఆ 30 సెకండ్ల ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి కదా, అదైతే లైక్ నాకు ఎప్పుడైనా నో డిస్రెస్పెక్ట్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్, బట్ అది ప్రతిసారి చూసినప్పుడు లిటరలీ అది డిప్రెషన్ క్యూర్ చేస్తుందిరా. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ దట్ థింగ్. బట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే, దే విల్ డెఫినెట్లీ గో బ్యాక్ అండ్ రీవాచ్ మహేష్ బాబుస్ ఓల్డ్ మూవీస్. అండ్ ఐ థింక్ అందరికీ సేమ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఈడు మంచి సినిమాలు చేసేవాడు, ప్రస్తుతానికి ఈడేం చేసినాడు ఈడికే తెలీదు. But yeah, he has a lot of good movies and I want to know more about this. ఏంటది రాధే శ్యామ్ లో సినిమా డైలాగ్ ఉంటది కదా, ఎవడి గుడ్ లుకింగ్ బ్యాడ్ ఫెలో, అందరు తెల్లోళ్ళు ఈ డైలాగ్ చెప్తారు. అండ్ they will go back and watch ఒక్కడు ఏ సినిమా సబ్ టైటిల్స్ తో సహా ఏది ఉన్నా సరే. అండ్ అంటే యా తెల్లోళ్ళు పోకరి డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత ఇంకంతే, ఇట్స్ గేమ్ ఓవర్. ఆ సినిమాకి ఉండే వాల్యూ, ఇట్ విల్ జస్ట్ బి అనదర్ లెవెల్. అండ్ యూనో మేము కూడా ఒక తెలుగు సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా, సో ఆ పాటకి ఐ థింక్ అన్ని సెట్ అవుతాయి ఆ పాటకి. సో యా, ఫ్యూచర్ లుక్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. అండ్ గుడ్ లక్. యా ప్రస్తుతానికి అఫ్ కోర్స్ యూనో నాకు ఎప్పుడైనా బోర్ కొడితే ఈ సినిమా మళ్ళీ చూస్తాను. బట్ యా, ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్. Pranav and Akhil, thank you guys so much for coming. This was a lot of fun and hopefully మా ప్రేక్షకులకి వినే వాళ్ళకి మీరు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. Just wanted to once again
50 ఎపిసోడ్ శుభాకాంక్షలు పండుగ చేసుకోవడానికి మన అందరికి ఇష్టమైన సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ ప్రయత్నించాను. 50th. 50 days Yeah. celebration ఎప్పుడు? ఏది 50 days 50 days celebration. celebration. 50 days సెలబ్రేషన్ శిల్పకళ వేడుకలో ఉంటది మొత్తం. అందరిని కలపండి బ్రో, వీడియో కాల్ కలపండి, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో కలిసిపోవాలి. అంతే కదా. బట్ యా ఇట్స్ ఇట్స్ బిన్ అ ఫన్ జర్నీ సో ఫార్. అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నేను కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ కమ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ డిసెంబర్. సో మీరు వింటున్నారంటే it'll be within that time. But yeah, once again, thank you so much for listening, and we'll see you all very soon in another episode. Thank you, bye bye, and have a fantastic day.